So now Unit 5, it talks about education and career. Why this is important, why we should have this in 8th class, is it is a time for you people to know what you are. అంటే వాట్ యు ఆర్ అన్న దాంట్లో మనం ఏంటి కలిపామంటే మనం ఏమిటి అన్న సంగతి మనం తెలుసుకోవాలి. ముందు మనం ఏం చేయగలుగుతాము అన్న సంగతి మనం తెలియాలి. దాని ప్రకారం మనం వచ్చి మన క్యారియర్ అంటే మన ఫ్యూచర్ మనం దాన్ని సెట్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ ద టైమ్ 9th and 10th. In that one, if at all you have decided now what you want to become, and you can put your path over there within 9th and 10th. అందుకొనేసి ఇక్కడ ఒక వాల్యుబుల్ లెసన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్ అండ్ ఆన్సరింగ్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్వ్యూ. Conversation between two people, a lesson has been given so that we can understand. ఏంటి అండర్స్టాండ్ అవ్వాలి, మనం ఏమిటి అని మనకి తెలుసుకోవాలి. మనం ముఖ్యంగా why we should know ourselves, because if we do not know what we are, other people, they don't recognize us. నేను ఏమిటి అన్న సంగతి నాకు తెలియకుంటే ఇంకోటి తెలియదు, ఎదుర్కొండా ఉన్న అతనికి తెలియదు, మా ఇంటి పక్క అతనికి తెలియదు. రైట్? ఐ షుడ్ నో వాట్ ఐ యామ్, దెన్ యూ విల్ నో వాట్ ఐ యామ్. కాబట్టి మీరు ఎవళ్ళు ఏం చేయగలుగుతారు అన్నది మీకు ఇక్కడే తెలిసిపోవాలి. అందుకని ప్రతి టీచర్ మీ క్లాస్లోకి వచ్చినప్పుడు అడుగుతారు, ఒరే నువ్వు పెద్దయ్యాక ఏంటవుతావురా అని. అంటే పెద్దయ్యాక ఏంటవుతావు? నేను డాక్టర్ని అవుతాను, నేను టీచర్ని అవుతాను, నేను యాక్టర్ని అవుతాను, నేను ఆర్టిస్ట్ని అవుతాను, నేను కాంట్రాక్టర్ని అవుతాను, లేదు అంటే నేను డైరీ ఫామ్ మెయింటైన్ చేస్తాను, లేదు ఒక లాయర్ అవుతాను, పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ అవుతాను, కానిస్టేబుల్ అవుతాను, బస్ కండక్టర్ అవుతాను. మా ఫ్రెండ్ ఒకతను ఉండేవాడు, మరి నువ్వేంటవుతారంటే లారీ డ్రైవర్ని అవుతారనేవాడు. అంటే దట్ ఈజ్ హిస్ విజన్. మనం దాని మీద నవ్వకూడదు మనం, బికాస్ అతను అలాగా ఒక కళ చూసుకున్నాడు, ఆ కళలోనే అతను ఆ గొప్పవాడు అయిపోతాడు. సో ఐ వాంట్ టు బికమ్ ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎస్, యు మే బికమ్, నువ్వు అవ్వచ్చును, కానీ అది ఇప్పుడే డిటర్మిన్ అవ్వాలి. అందుకోసం ఇక్కడ ఒక లెసన్ ఉన్నది. అంటే ఈ లెసన్ ఏంటి, వీడు ఎందుకు పనికిరాడురా అని అందరూ కూడా స్టాంప్ వేసేశారు. వీడు ఎందుకు పనికిరాడు, హీ ఈజ్ ఏ ఫిట్ ఫర్ నథింగ్ ఫెలో అనేసి ఒక స్టాంప్ వేసిన ఒక కుర్రాడు కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యి నెంబర్ 1 ఆర్కిటెక్ట్గా అయ్యి మన హైదరాబాద్లోనే మన హైటెక్ సిటీ ఉంది కదా, హైటెక్ సిటీలో ఉన్న బిల్డింగ్లు చాలా మటుకు బిల్డింగ్లు అతను ఆర్కిటెక్ట్తో డిజైన్ చేసిన బిల్డింగ్స్. ఎవరు? హఫీజ్ కాంట్రాక్టర్ అని. ఈ హఫీజ్ కాంట్రాక్టర్ చిన్నప్పుడు మీ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉండేవాడు అంటే మీకన్నా పరమ చండాలంగా ఉండేవాడు. అంటే ఈ పక్కవాడిని కొట్టడం, ఆ పక్కవాడిని తనడం, 24 గంటలు గ్రౌండ్లోనే ఉండడం, ఆట 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 ఆడుతూ ఉండడం. పోనీ ఆటలో ఏమైనా ఫస్ట్ వచ్చేస్తున్నాడా? అది కూడా లేదు, ఆట ఆడడమే ధ్యేయం. మరి చదువు ఎప్పుడు చదువుతావురా అని ఒకసారి అతని ప్రిన్సిపల్ అడిగితే అప్పటికి జ్ఞానోదయం అయింది. చదువు ఎప్పుడు చదువుతావు అంటే అప్పుడు చదవడం మొదలెట్టాడు. మొదలు పెడితే బొట్టి మార్కులతో ఎలాగో పాస్ అయ్యాను అనిపించుకున్నాడు. 10th క్లాస్ పాస్ అయ్యాడు. తర్వాత ఏం చేద్దాం, ఏ కాలేజీలో అతనికి సీటు దొరకలేదు. ఒకరోజు వాళ్ళ బావగారి తాలూకా అంటే అక్కయ్య తాలూకా హస్బెండ్ ఆ ఆఫీస్లోనూ ఒక 5-10 నిమిషాలు కూర్చున్నాడు. మామూలుగా వెళ్ళి ఏదో కాలేజీలో సీటు గురించి మాట్లాడదాం అనుకొని వెళ్తే అక్కడ చాలామంది డ్రాఫ్టింగ్ చేస్తున్నారు, డిజైన్లు తయారు చేస్తున్నారు. అంటే స్కేలు కట్టప్పటికి మీరు చూసుంటారు డ్రాఫ్ట్ మ్యాన్ని, అది తయారు చేస్తున్నారు. ఆ తయారు చేసినప్పుడు జాగ్రత్తగా చూశాడు. ఒక అరగంట చూశాడు, 30 గంట చూశాడు. చూసిన తర్వాత ఆ డ్రాఫ్ట్ చేసిన అతను అయిపోయిందని చెప్పేసి పేపర్ ముడిచేస్తుంటే ఆగవాయ్ బాబు అన్నాడు. యు ప్లీజ్ స్టాప్ అన్నాడు. వై, వాట్ హ్యాపెండ్?
ఈజ్ ఇట్ ఏ డిజైన్ ఆఫ్ ఎ బిల్డింగ్? సెడ్ ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఎ డిజైన్ ఆఫ్ ఎ బిల్డింగ్. వాట్ హ్యావ్ యూ డ్రాన్ హియర్? నువ్వు ఏంటి ఇక్కడ డ్రా చేసావు? అడిగితే ఒక విండో డ్రా చేశాను అబ్బాయి అన్నాడు. ఈ విండో డ్రా చేసావు కదా, ఈ విండో విడుతుందా అని అడిగాడు. విండో తెరవబడడం ఏంటి? తెరవబడాలి కదా మరి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ విండో, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ డోర్, ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్డ్, ఇస్ ఇట్ నాట్? అది ఓపెన్ అవ్వాలి, క్లోజ్ అవ్వాలి. అలాగా ఇది ఓపెన్ అయ్యి క్లోజ్ అవుతుందా అని అడిగాడు. ఎస్, ఇట్ కెన్ బి అన్నాడు. ద బాయ్ సెడ్ నో, ఇట్ కెనాట్ బి ఓపెన్డ్ అన్నాడు. వై? బికాజ్ యూ హ్యావ్ నాట్ ప్రొవైడెడ్ ఎనీథింగ్ ఫర్ ఇట్స్ ఓపెనింగ్. వాట్ నాన్సెన్స్ యు ఆర్ టాకింగ్? దెన్ ఐ కెన్ ప్రూవ్ ఇట్ అన్నాడు. సో ఇదంతా, ఈ కాన్వర్సేషన్ అంతా వాళ్ళ బావగారు వింటున్నాడు. అతను బయటకు వచ్చాడు. బయటకు వచ్చి, ఒరే అబ్బాయి, నువ్వు చెప్పావు కదా ఈ విండో విడదంటున్నావు, నేను ఒప్పుకున్నాను, ఈ విండో విడదు, అగ్రీడ్. కానీ విడాలి అంటే అక్కడ డిజైన్ ఎట్లా ఉండాలిరా అన్నాడు. అంటే ఇమ్మీడియట్లీ హీ హాజ్ టేకెన్ ది పెన్సిల్ అండ్ ఎరేజర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఎరేజ్ ది ఫస్ట్ థింగ్ అండ్ హీ హాజ్ డ్రాన్ ఇట్. And he said, now this can be opened this side and that side. You use it అన్నాడు. అండ్ అతని బావగారు ఆర్కిటెక్చర్ కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యి కోర్సు కంప్లీట్ చేసుకొని ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫీస్ ఓపెన్ చేశాడు, కన్సల్టెన్సీ ఆఫీసు. ఈ కుర్రాడు స్కూల్లో కూడా బాగా చదువుకోకుండా ఆటలాడుతున్న కుర్రాడు కాలేజ్ సీట్ కోసం వచ్చి ఆఫీస్లో వెయిట్ చేస్తూ డిజైన్ స్టడీ చేసి దానికి దాంట్లో తప్పు ఏమిటో పట్టుకొని దాన్ని సరిచేశాడు. అంటే వాట్ ఈస్ దట్? ఇలాంటి కళాకారులు మన భారతదేశంలో ఎంతోమంది ఉన్నారు. అంటే చదువు ఒక పక్కన, కానీ చదువుకు మించిన స్కిల్స్ వాళ్ళలోనూ నిండా ఉన్నాయి. ఆ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ ది స్కిల్ అన్నదే నువ్వంటే ఏంటి నువ్వే తెలుసుకోవడం. నువ్వు ఏ పని బాగా చేయగలవు. నేను కుర్రాన్ని అడిగాను, ఏరా పెద్ద ఏం చేస్తారంటే, క్యా కरूँगा साहब मैं सरदार जी हूँ ना, एक साइकिल शॉप खोल दूँगा, साइकिल मरम्मत करूँगा అన్నాడు. సైకిల్ షాప్ ఖోలుంగా, సైకిల్ మరమ్మత్ కరుంగా అన్నాడు. ఎప్పుడో ఇట్ ఈస్ అబౌట్ 25 years ago. సో క్యాజువల్గా మొన్న ఒకసారి వాళ్ళ ఊరు వెళితే హీఈస్ డూయింగ్ ద సేమ్ జాబ్ బట్ హీ ఫ్లరిష్డ్. పెద్ద షాప్ ఉంది, ఒక డీలర్ అన్నమాట, సైకిల్స్ డీలర్ అతను. కానీ దానికి ఏ రిపేర్ వచ్చినా అతనే సొంతంగా చేస్తాడు. ఈజ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ దట్ షాప్, సైకిల్ షాప్, బట్ ఈ రిపేర్స్ ఇట్ అక్కడ ఎవడో వాడు మెకానిక్లు ఉన్నారు, వాడు ఇక్కడి నుంచి చెప్తాడు, రే ఏం చేస్తున్నావు, అది ఏం పారా తీసుకున్నావు అని ఇక్కడి నుంచి చెప్తాడు. అదేమైనా స్టడీ చేసాడా, దాంట్లో సైన్స్ నేర్చుకున్నాడా, లేదంటే దానికి ఏమైనా వేరే బుక్స్ ఉంటే చదివాడా? నథింగ్. ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మెన్ పెర్ఫెక్ట్ అన్నారు. మేక్స్ మెన్ అంటే ఓన్లీ మెన్నే కాదు, దాంట్లో బాయ్స్, గర్ల్స్, విమెన్ అందరూ ఉన్నారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాక్టీస్. అండ్ ఎ విజన్, అవుట్లుక్, ఏ థింకింగ్ కెపాసిటీ, అది మన భారతీయుల్లోనూ ఇండియన్స్లోనూ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నది. దట్ వీ మే కాలేజ్ ద యాక్యుమెన్. యాక్యుమెన్ కూడా అనొచ్చు. అంటే ఏంటి, ఆ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఇలాగ ఉంది దన్నమని తయారు చేయడం. కొన్ని కంపెనీల్లో, పెద్ద పెద్ద కంపెనీల్లోనూ మెట్రిక్ పాస్ అతను ఉంటాడు, కానీ మెకానికల్లీ అతనిచ్చే సలహాలనే ప్రజలు పాటిస్తారు. ఎక్కడో అమెరికాలో పనికిరాని మిషన్ పట్టుకొచ్చి, సెకండ్ హ్యాండ్ మిషను అక్కడ పనికిరాదు, పని చేయట్లేకపోతే దాన్ని అక్కడ పట్టుకొచ్చి హీ రివైవ్డ్ ఇట్ అండ్ హీ స్టార్టెడ్ ఇట్. విత్ దాట్ హీ కుడ్ ఏబుల్ టు సేవ్ సమ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ కరోడ్స్ ఆఫ్ మనీ. ఈ కటింగ్ మిషన్లు లాగా గంటల తరబడి కటింగ్ చేస్తుంటే అక్కడి నుంచి పట్టుకొచ్చిన మిషన్ హీ హెజ్ గాట్ ఆపరేటెడ్ హియర్ అండ్ విత్ ఇన్ నో సెకండ్స్ ఇట్ స్టార్టెడ్ కటింగ్. అతను ఎవడయ్యా అంటే 10th class పాస్ అంతే. కానీ అతని బుర్ర, ఆ డెవలప్మెంట్ మెకానికల్లీ అంత డెవలప్ అయిందన్నమాట. ఏ యాంగిల్లో ఎలాగ అప్లై చేస్తే ఎలాగ, హీ విల్ బి థింకింగ్ ఇన్ దట్ లైన్ ఓన్లీ. అందుకు అన్నాను, మీరంటే ఏమిటో మీరే తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకుంటే ఆ పక్కవాడు మీ గురించి తెలుసుకుంటాడు. అండ్ మీరంటే మీరే తెలుసుకోవడం అంటే ఏంటి, నీలో దాగి ఉన్న ట్రెజర్ ఏమిటి. నౌ వీ హ్యావ్ కమ్ టు ద టైటిల్. వాట్ ఇస్ వన్? ది ట్రెజర్ విత్ ఇన్
ఇన్ ఎవ్రీ హర్ట్ దేర్ ఈస్ ది ట్రెజర్. అంటే ఒక పని చేసే తత్వం అనేది మనిషిలో ఉన్నది. అది మనం తెలుసుకోవాలి. నేను ఏ ఫీల్డ్లో బాగా పని చేయగలను, నాకు ఏ ఫీల్డ్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది. దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది క్యారియర్. ది క్యారియర్ కెన్ బి సెట్ నాట్ ఓన్లీ ఆన్ ది లైన్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ బట్ ఆన్ ది లైన్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ ది ట్రెజర్ విత్ ఇన్ ఇంట్రెస్ట్. With that also the career can be set. That is the example set by our Hafiz contractor. ఇక్కడ మెట్రో లైన్ వర్క్ కానీ అక్కడ హైటెక్ సిటీలో బోల్డ్ బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి. మనం చూస్తే ఆశ్చర్యపోతుంది, ఇది బిల్డింగా, ఏ డిజైన్ చేశారండి అనిపిస్తుంది. ఆ డిజైన్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరయ్యా అంటే ఇతనే హఫీజ్ కాంట్రాక్టర్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు రీడ్ అబౌట్ ఏ గ్రేటెస్ట్ పర్సనాలిటీ హఫీజ్ కాంట్రాక్టర్ నౌ అండర్ ఏ రీడింగ్ and under B reading. Now let us see what he has to say about his career and his education. And it is a what we can say conversation between Miss Bella Raze, and in short it has referred here as BR abbreviate chesi ikkada pettaru. The meaning, the full form of BR is Bella Raze, Miss Bella Raze, and she is the editor, and the newspaper is newsletter Sparsh అనే newsletter ఉన్నది, దానికి ఆమె ఎడిటరు. and she has interviewed Hafiz contractor and it has been put as the resource center. The resource center, the Valley School, Bangalore. ఇది న్యూస్ లెటర్ ఎక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది, ఆ స్కూల్లోను, వ్యాలీ స్కూల్ బెంగళూరులోను, అండ్ షీ ఈస్ ది ఎడిటర్ ఆఫ్ దట్. అండ్ మిస్టర్ హఫీజ్ కాంట్రాక్టర్, వన్ ఆఫ్ ది ఇండియన్స్ లీడింగ్ ఆర్కిటెక్ట్, ఇండియాస్ ఆర్కిటెక్ట్, లీడింగ్ కాంట్రాక్టర్, లీడింగ్ ఆర్కిటెక్ట్ he is. Now part 1, HC, Hafiz contractor. I used to have this terrible nightmare. I used to. Why I have given pressure over that? I will have to explain it later. I used to have this terrible nightmare. Only now, over the last 4 to 5 years, it seems to have disappeared. What is nightmare? Nightmare అంటే కళ. ఎలాంటి కళ? భయంకరమైన కళ. అండ్ దానికి ముందు నా టెర్రిబుల్ అని పెట్టాడు. టెర్రిబుల్ నైట్మేర్, రైట్? ఈ టెర్రిబుల్ నైట్మేర్, ద టెర్రిబుల్ ఈజ్ ద యాడ్జెక్టివ్, నైట్మేర్ ఈజ్ ద నౌన్, అండ్ దీస్ టూ ఆర్ గోయింగ్ హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్. ది పెయిర్ ఈజ్ కరెక్ట్ పెయిర్. అండ్ వాట్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్ పెయిర్? టెర్రిబుల్ బ్యూటీ రా. టెర్రిబుల్ బ్యూటీ, భయంకరమైన అందమా? ఎస్, మేబీ భయంకరమైన అందమే, బట్ దేర్ it is not a proper pair. Whenever that kind of proper pair is not there, terrible doesn't go with beauty. But we have put it terribly beautiful or terrible beauty. Terrible beauty we have put. That is called oxymoron. ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం కదా అలంకారాలని, ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్లోను టెర్రిబుల్ బ్యూటీ అనేది ఆక్సిమోరాన్. ఒకటి ఆపోజిట్, రెండోది పాజిటివ్, రెండు కలిపి ఒకేసారి మనం పెట్టాం టు గివ్ ది ఏ గ్రేట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్. టెర్రిబుల్ బ్యూటీ అంటే మంచి అందగత్తి అని చెప్పడానికి. సో హియర్ నౌ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. అండ్ ది అదర్ వర్డ్ యూజ్డ్ టు. యూజ్డ్ టు ఈజ్ ఏ ఫ్రేజ్ హియర్, యూజ్డ్ టు, which is used, you see again, used to is a phrase used to indicate past habits. ఎప్పుడో మనకుండే హ్యాబిట్స్ని చెప్పడానికి యూజ్డ్ టు అనే ఫ్రేజ్ ఉపయోగిస్తాం. ఎలాగా? ఐ యూజ్డ్ టు స్మోక్, ఐ యూజ్డ్ టు గో దేర్ రెగ్యులర్లీ, ఐ యూజ్డ్ టు కలెక్ట్ ది న్యూస్ పేపర్ ఫ్రమ్ ది స్టేషన్, I used to distribute newspaper in Rameshwaram. Used to,
That is a phrase which indicates the past habit. Now, both are explained now. Used to and terrible word with nightmare. And terrible with beauty also I have used it for you. So, only now, over the last 4 to 5 years, it seems to have disappeared. I used to see some nightmares which are very terrible. Now, only 4 to 5 years from since 4 to 5 years, that nightmare was not coming. What nightmare are you talking about, and why do you think it has disappeared now? BR questioned that. Bela Raje questioned that. What is that one? What nightmare you are talking about, and why do you feel it disappeared now? I used to get continuous nightmares about appearing for a maths examination where I did not know anything. Now the psych must have gotten over it. I don't have to think about education, and there is absolutely no time to get nightmares. That is what Hafiz contractor said. Mathematics, not only to Hafiz contractor, for most of the students, it is a nightmare. ఒక భయంకరమైన కళ ఏంటి మ్యాథమెటిక్స్ అంటే. చాలామంది భయపడతారు. ఎందుకు భయపడతారో అర్థం కాదు, కానీ ఒక భయం అనేది వేస్తుంది. దే బికమ్ బ్లాంక్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మ్యాథమెటిక్స్. రైట్? ది సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ హ్యాబిట్ అవర్ Hafiz contractor was having while he was being educated, while he was in school. That was the nightmare. Always used to see that he is attending examination, that too the paper is maths paper. And he used to get up sweating. Mathematics paper, roy baboy, ani kallo chusi lechipoyevaadu bhayankaranga. But now since he is not being educated, school ki getta vellan, college vellan ledu, mathematics anna prashna ledu, so now the psych must have gotten over it. So now the psych must have gotten over it. Psych is angel, I said. Now where is the angel? Now means the thought, a good thought here itself. A good thought within me has removed that. What is the word used for remove? That is gotten over, removed over, completely thrown off. That way I feel now, and so that nightmare I am not seeing nowadays. Is absolutely no time to get nightmares now, because the education is not there. I am not doing education now, and so that nightmare is not there. I think a spell has come and the nightmares have been thrown off from my mind. Now BR Bela Raja, tell us something about your earliest memories in school. Now, why the earliest memories of school? If at all we read about Rabindranath Tagore, about Mahatma Gandhi and their schooling, about Indira Gandhi, about her schooling, about your Rajaram Mohan Roy and his schooling, if at all we see their schooling, Vivekananda and his schooling, that means you feel that you are very comfortable in your schooling, because you are also having this same kind of feeling when you are attending the school, as the greatest personalities did. Right? మహాత్మా గాంధీ స్కూల్లో ఎలాంటి బాధలు అయితే పడ్డాడో అలాంటి బాధలే మీరు పడుతున్నారు కాబట్టి యూ విల్ బి ఫీలింగ్ ఫ్రీ. ఎస్, హీ ఆల్సో ఫెల్ట్ ది సేమ్ థింగ్. అండ్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్, అతను కూడా స్కూల్ అంటే హేట్రెడే ఉండేది, నాకు ఉండింది. మీన్స్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఎ ఈజీ ఫీలింగ్ అబౌట్ స్కూలింగ్. సో యూ షుడ్ నో how the great personalities have underwent their schooling. వాళ్ళ స్కూలింగ్ వాళ్ళు ఎలాగ అనుభవించారు. సో నౌ BR has put a very important question to Hafiz contractor. Now Hafiz contractor, in the first and second year I was a good student. Of course, up to class 3, up to class 4 we will be scoring very good, because
then learning is only the great achievement. And in that achievement, we forget ourselves and we get involved over there. And we see that our ranks are very good during that period. But as we grow, after passing class 6, we feel education is secondary and playing is primary. And hence, మనం ఎడ్యుకేషన్ కొంచెం పక్కన పెడతాం. కొంచెం పక్కన పెట్టగానే ఇంటి వాళ్ళు అరుస్తారు మన మీద. ఏంటి అరుస్తారు? ఎరా చదవలేదా తీ బుక్స్. వాళ్ళు అరవగానే మనకి చిన్న ఇన్సల్ట్ ఫీల్ అవుతుంది. నేను ర్యాంక్ హోల్డర్ని, ఇంకా చదవాలా, ఇంకా చదివి ఏం చేయాలి, ర్యాంక్ వస్తుంది కదా అని ఒక చిన్న హేట్రెడ్ మన మీద మనకే వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంకా దే ఆర్ ఫోర్సింగ్. డాడీ వచ్చి ఫోర్స్ చేస్తారు, మమ్మీ వచ్చి ఫోర్స్ చేస్తుంది, అంకుల్ ఆంటీ ఎవరు చూసినా వేరా ఎప్పుడు ఆడుకోవడమేనా, చదువు లేదా అనేసి ఒక మాట అనేసి వెళ్ళిపోతారు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత బాధపడవలసింది మనమే. దెన్ ఆటోమేటికలీ ఆ చదువు మీద మనకి ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది. రైట్? కాబట్టి ఈ పెద్దవాళ్ళ చదువు అంటారు కదా, దాన్ని మనం వినకూడదు, మనమే చదువుకోవాలి. సో హియర్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్. ఇన్ ద ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ I was a good student. After I reached the third standard, I simply lost interest and never studied. నేను అట్లా చెప్పిన అలాగే ఇతను చేశాడు. 2 ఏళ్ల వరకు నేను బాగా మంచి స్టూడెంట్ని, కానీ 3rd స్టాండర్డ్కి వచ్చేసరికి చదువు మీద ఇంట్రెస్ట్ నాకు పోయింది. I used to be interested in games. Used to be past experience, past habits. I used to be interested in games. ఆటోమేటికలీ క్లాస్ 3 వచ్చేసరికి మనం బయటకు వెళ్ళడం, ఇండిపెండెంట్గా బ్యాట్ పట్టుకు వెళ్ళడం, బాల్ పట్టుకు వెళ్ళడం. వెన్ వీఆర్ టేకింగ్ ద బాల్ ఆర్ బ్యాట్, వీఆర్ ది లీడర్స్ ఓవర్ దేర్. సో నేను బ్యాటింగ్ చేస్తేనే మిగతా వాళ్ళు బ్యాటింగ్ చేస్తారు. నేను ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ నేనే చెయ్యాలి. నేను ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేయకపోతే బ్యాట్ ఇవ్వను. ఆటోమేటిక్లీ దట్ కెప్టెన్సీ విల్ బి గివెన్ టు అస్. ఐ విల్ బికమ్ ది లీడర్. వెన్ ఐ బికమ్ ది లీడర్, I forget remaining everything. I concentrate on the playing. ఆ గేమ్స్ మీద, ప్లేస్ మీద నా కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువైపోయింది. నా రన్నింగ్ అరౌండ్, ప్లేయింగ్ జోక్స్ అండ్ ప్రాంక్స్ ఆన్ అదర్స్. ఈ ఆట ఆడుతున్నాం కదండి, ఆట ఆడిన తర్వాత అక్కడ మన పరిగెట్టడం ఉంటుంది. ఆ పరిగెట్టడం, ఈ ఆట ఆడడం బాగానే ఉంది, అంతవరకు బాగుంది. కానీ తర్వాత ఏం చేస్తాం, ఒకడి మీద ఏదో చిన్న జోక్ వేస్తాం. ఓ జోక్ వేయగానే వాడు కొట్టడానికి వస్తాడు, అప్పుడు పరిగెడతాం. వీ ప్లే ప్రాంక్స్ విత్ దెమ్ అండ్ దెన్ వీ రన్ టు ఎస్కేప్. అది మనకి ఆనందం ఎక్కువ తెస్తుంది చదువు కన్నాను. ఆ ఆనందంలో మునిగిపోతాం, చదువు పక్కన పెట్టేస్తాం. దట్ వే అవర్ హఫీజ్ కాంట్రాక్టర్ ఆల్సో సెట్ ది ఎడ్యుకేషన్ అసైడ్. చదువుని పక్కన పెట్టేశాడు. ఐ వుడ్ కాపీ ఇన్ క్లాస్ డ్యూరింగ్ ఎగ్జామ్ టైమ్స్. నా ఎగ్జామినేషన్ టైంలో ఏం చేయాలి, మార్కులు రావాలి, పాస్ అవను, ఇంట్లో వాళ్ళు అడుగుతారు, పై వాళ్ళు అడుగుతారు. దెన్ అక్కడ కూర్చున్న కుర్రాడు ఏంటి రాస్తున్నాడు ఇక్కడి నుంచి ఐ కెన్ సీ అండ్ ఐ విల్ సింప్లీ కాపీ ఫ్రమ్ దార్. మీన్స్ ఈ చదువు మీద కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ తగ్గేసరికి కాపీయింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువైపోతుంది. ఆ స్కిల్ ఇంప్రూవ్ అయిపోతుంది, కాపీ చేసే స్కిల్. సో యు సీ హౌ క్లియర్లీ హీ పుట్ ఇట్ హియర్. I would try to get hold of the examination paper that had been prepared and study it. Somehow, inko sangati. What is that inko sangati? Somehow I used to get the question paper beforehand. ఒక టీచర్ని పేపర్ చేసో లేకపోతే ఇంకో స్టూడెంట్ పేపర్ చేసో ఏదో చేసి ఐ యూస్ టు క్యాచ్ హోల్డ్ ఆఫ్ దట్ పేపర్, గాట్ హోల్డ్ ఆఫ్ ది పేపర్, క్వశ్చన్ పేపర్. ఆ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఏంటంటే క్వశ్చన్ ఉన్నాయి, దానికే ప్రిపేర్ అయిపో. అట్లా ప్రిపేర్ అయిపోతుండేవాడిని. మీన్స్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ విచ్ ఈస్ వెరీ బ్యాడ్. రైట్? As I could not remember things that had been taught to me in class, why I used to depend on copying or stealing the question paper. Why? Because I could not place concentration on what is being taught. క్లాస్లో ఏంటి చెప్తున్నారు అన్న దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండేది కాదు. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మరి, కాన్సన్ట్రేషన్ లేకపోతే బుర్రకెక్కదు, బుర్రకెక్కకపోతే రాయలేను. దెన్ వాట్ ఈస్ టు బి డన్, క్వశ్చన్ పేపర్ తీసేసుకో, దానికి ఆన్సర్ తయారు చేయి, రాసేయి,
లేదా అక్కడ వాడు రాశాడు, కాపీ చేసి రాసాయి. దీస్ బ్యాడ్ ప్రాక్టీసెస్ he started from class 3. However, later one sentence spoken to me by my principal changed my life. ఎన్నాళ్ళు ఇలాగా క్లాస్ 3, క్లాస్ 4, క్లాస్ 5, క్లాస్ 6, క్లాస్ 7, క్లాస్ 8, క్లాస్ 9. Then in class 10 what am I going to do? Can I use my skills getting the question paper ahead or copying from here? Doubtful. Then a sentence, a simple sentence has been spoken by my principal that I took to my heart. అక్కడికి ఒక్కసారి ఆ పదం చేరేసరికి నాకు కనపడిన దునియా, నక్షత్రాలు కనపడ్డాయి. I could able to see only stars all around me. Then what is the sentence? When I approached my 11th standard, the principal called me and said, "Look here, son, I have been seeing you since day one. You are a good student, but you never studied. I have taken care of you till today. Now I can no longer take care of you. So you do it yourself." Now you see, since day one, I am studying you, I am watching you, I am observing you, I am learning you. Whatever you have done, I know. Don't think I don't know. But I could able to take care of you since then. Now you are in class 11th, board examination. Now I cannot take care of you, you have to take care of yourself. It is in your hands. That is the sentence the principal spoke to me, and that touched my heart. He talked to me for 5 minutes. You don't have your father. Your mother has worked so hard to bring you up and paid all your fees all these years, but you have only played games. Now you should rise to the occasion and study. Now, you see, my dear boy, you don't have your father, right? Yes, sir. Now, who is paying the fee? My mother, sir. Yes, your mother is paying. What is she doing to pay the fee? Just think about. Do you have any property behind? Do you have any land property? Cash do you have? Any buildings do you have? No. Then how the fee is coming to the school? Your mother is paying the fee. And what does she do to pay the fee? Just try to understand that. So far you were playing. You have put the concentration only on the games and sports and play. To play mischief also you are doing it. Now, just think about how the money is coming. And now try to understand your responsibilities. I don't want to tell you anything else. That was what my principal spoke to me. Just he had opened my eyes. I used to be a very good sportsman. I had been the senior champion for so many years, and I also was the cricket captain. I used to play every game, but that year I did not step out onto the field. Now whatever the headmaster said, the principal said, that touched my heart. నాకు బాగా తగిలింది అతను చెప్పిన మాట. మీ అమ్మ ఎంత కష్టపడుతుంది నీ ఫీజు పే చేయడానికి, కొంచెం ఆలోచించు. తర్వాత నువ్వు ఆడుకుంటావో ఆడుకో, చదువుకుంటావో చదువుకో. చదువుకుంటే 1 సంవత్సరమే కష్టపడాలి ఇప్పుడు. ఇంతే చెప్పి ఆయన వెళ్ళిపోయాడు. దెన్ యు బిలీవ్ మీ, మీరు నమ్మండి నమ్మకపోండి, నేను ప్రతి ఆటలో నెంబర్ 1గా ఉండేవాడిని, క్రికెట్ కెప్టెన్గా ఉండేవాడిని. నేను ఛాంపియన్షిప్ ట్రాఫీ ఎన్నోసార్లు నేను గెలుచుకున్నాను. కానీ ఈ ఒక్క మాట చెప్పేసరికి నాకు ఎక్కడ తగల అక్కడ తగిలింది.
ఆ కంప్లీట్ ఇయర్ మీరు నమ్మండి నమ్మకపోండి నేను బయటికి వెళ్ళలేదు, అంటే గేమ్స్కి ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళలేదు. I would go for prayers and all I would do was eat and study. ప్రేయర్కి వెళ్ళడం, రావడం, తినడం, చదవడం. There was no other avocation that complete year. I used to play every game. I normally used to copy and pass. నేను నార్మల్గా ప్రతి ఎగ్జామినేషన్ కాపీ చేసి రాసి పాస్ అయ్యేవాడిని. But I realized that once I was in SSC, I could not do that. ఒకసారి SSC బోర్డ్ ఎగ్జామినేషన్ కానీ మనం రాయడానికి వెళ్తూ ఉంటే అప్పుడు తెలిసిపోతుంది కాపీ చేయడం మన వల్ల కాదు అని. That I realized ahead of the examination. And now, when I got a second class, 50% in my SSC, my principal said, "Son, consider yourself as having got distinction." Distinction means about 90. And only the students getting distinction get seats in the main and famous colleges. And ordinary pass students, they will not be questioned, nor even they will be admitted. And so the principal said, you got 50% marks, you got through the examination, but think that you have achieved distinction. నీ మార్కులు 50% కానీ what I consider is you have passed the examination in distinction. This is my memory of my school days. ఇది ఒక విషయం, ఒక ఘటన నాకు ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ టంగ్ 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 అని తగులుతూ ఉంటుంది. I never forget this. I always remember this. This is the incident. What is that one? His principal checked him at a right stage. And he checked, my principal checked me. But I too accepted that, yes, this year I should not step into the ground or play field. Now I have set my study schedule. What is it one? Go to prayer, come back, study. And if at all I am wasting time, I am wasting time for eating. That way 1 year I completed and I could score 50% marks, and my principal said that is the distinction which you have achieved. And this I can remember forever. Wherever I go with pride, I will say this is my memory of the school. I did lots of other things. See, as far as my things are concerned, I can't remember. I forget things very easily. To remember, I have to see things as a photograph. I read a book and I can remember the matter as a photograph, but not through my mind. That is how it works. You see, the mindset. That is, every child doesn't have the same capacity. ప్రతి ఒక్క కుర్రాడికి కూడా, ప్రతి ఒక్క అబ్బాయికి అమ్మాయికి, ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి ఒకే ప్రకారమైనటువంటి తెలివితేటలు ఉండవు. ఒకే ప్రకారమైనటువంటి అని చెప్పాను అంటే తెలివితేటలు ఉంటాయి ఉండవా? తెలివితేటలు ఉంటాయి, అఖండమైనటువంటి తెలివితేటలు ఉంటాయి, అపరిమితమైన, no limits at all. That kind of intelligence will be there in everybody. Somewhere I was reading, at least we will be having 10 intelligence ani. At least we will be having 10 intelligence, and in which you are interested, that you should know. Now here our Hafiz contractor, he reads things but he doesn't remember. Then what has to be done? He has to look, he has to see. Then a kind of photography like it will be there in his mind, flashes, and he can remember. Certain boys are there, certain girls are there.
దే గో ఆన్ రిసైటింగ్. వాళ్ళు చదివిందే చదువుతూ ఉంటారు. అప్పుడు వాళ్ళ జ్ఞాపకం ఉంటుంది. కొంతమంది అలా ఒక చిన్న రీడింగ్ చేసేస్తారు. ఒక చిన్న రీడింగ్ చేసేసి ఆ కంటెంట్స్ ఏంటి జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటారు. ఓ లెసన్ ఉందనుకోండి, ఆ లెసన్ చదివేసేసి దాంట్లో వాట్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్, వాట్ ఆర్ ద కంటెంట్ హియర్, అది జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటారు. అంటే ఈ జ్ఞాపక శక్తి అన్నది చాలా విచిత్రమైన ఒక లక్షణం. ఎందుకు విచిత్రమైన లక్షణం అన్నానంటే, చాలామందికి సబ్జెక్ట్ బాగా క్షుణ్ణంగా జ్ఞాపకం ఉంటుంది, కానీ నిన్న చూసిన విషయం కూడా మర్చిపోతారు. పేరు అడుగుతాం, అబ్బాయి నీ పేరేంట్రా చెప్తాడు, ఓహో సూర్యారావా, గుడ్. మన్నాడు అదే మనిషిని కలుస్తాం, హలో చంద్రరావు గారు ఎలా ఉన్నారండి అంటాం, మర్చిపోయాం. కానీ దాన్ని గుర్తు పెట్టుకోవడం ఎలా పెట్టుకున్నాము, ఏదో గ్రహం పక్కన రావు ఉన్నది, రావు సూర్యావా చంద్రావా చంద్రారావు ఏంటాడు అని హలో చంద్రారావు అనేస్తాం. అంటే ఆ జ్ఞాపకం పెట్టుకునే పద్ధతి వేరుగా ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ ఈ ఆఫీస్ కాంట్రాక్టర్కి జ్ఞాపకం పెట్టుకునే పద్ధతి ఏంటి, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ హీ సీస్ ఎ బుక్, ఏదైనా పుస్తకం కానీ పేజ్ కానీ కాంట్రాక్ట్ కానీ ఏదైనా చూస్తే దాన్ని ఫోటోలా క్యాచ్ చేస్తాడు. మీన్స్ దీస్ ఐస్ ఆర్ యూజ్డ్ లైక్ లెన్సెస్ అండ్ దే టేక్ ది ఫోటోగ్రఫీ అండ్ దే సెండ్ ఇట్ టు ద మైండ్ అండ్ దెన్ హీ కెన్ రిమెంబర్. దట్ ఈస్ హిస్ వే ఆఫ్ రిమెంబరింగ్ థింగ్స్. So very clearly he said, I did lot of other things. See, as far as my things are concerned, I will see the things. మీకు గజిల్లో చూపించుంటాడు, అతను ఫోటోగ్రాఫ్స్ అన్నీ పెట్టుకుంటూ ఉంటాడు, రాసుకుంటూ ఉంటాడు, ఫ్రెండ్ అని, లేదు అంటే డాక్టర్, ఇవన్నీ రాసుకుని అక్కడ పెట్టుకుంటాడు, ఫొటోస్ చూస్తూ ఉంటాడు. దెన్ హీ రికగ్నైజెస్ ఎస్ అని మాట్లాడతాడు. అట్లాంటి పద్ధతి ఇతుందన్నమాట. అంటే ఓ ఫోటోగ్రాఫ్లో తీసుకొని మైండ్లో పెట్టుకుంటాడు. సో బీఆర్ నౌ క్వశ్చన్స్. బాలేరాజా, వాట్ ఇస్ దట్ వన్? వెన్ యు ఆర్ ఇన్ స్కూల్ and you are doing badly, did the teachers pull you up and how did you feel? Pull you up. What is the meaning of this pull you up? Because it is a teacher, teachers do not make mockery of a student. Then they give a lecture. అంటే దెబ్బలాడతారు, కోంపడతారు, కొడతారు, పనిష్ చేస్తారు. ఆ పులప్ అనే దానికి ఇక్కడ మీనింగ్ మనం ఆ పనిష్మెంట్ చేయడం కానీ, దెబ్బలాడడం కానీ, కోంపడడం కానీ దానిగా తీసుకోవాలి. ఇఫ్ ఏ ఫ్రెండ్ పుల్స్ మీ అప్, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? హీ డజంట్ పనిష్ మీ, దెన్ హీ మేక్స్ ఏ మోకరీ ఆఫ్ మీ, హీ మేక్స్ ఫన్ ఆఫ్ మీ, హీ లాఫ్స్ ఎట్ మీ. దాన్ని మనం పుల్ అప్గా తీసుకుంటాం. పుల్ అప్, ఇట్ కెన్ బి యూజ్ ఇన్ టూ కాంటెక్స్ట్. వన్ ఈజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎల్డర్లీ పర్సన్, whether he is angry on you or not, whether he punishes you or not, whether he shouts at you or not. This is called pulls you up. And second pulls you up, if it is your friend, he is making mockery of, making fun of, that is laughing at you. That way we can use this phrase, pull one fellow up. And next he says, very casually he says, question was what? When you are doing badly in studies, your teachers, didn't they punish you? Did they scold you? Didn't they angry on you? Weren't they angry on you? This was the question. He doesn't bother whether teacher is angry on him or not. So you see, HC, Hafiz contractor, I never felt anything on being pulled up. I never felt. Maybe teacher must have scolded me, bet me, punished me, but I never bothered. Right? So he gives, what is that one? I used to be so interested in playing, I would receive a caning every week. క్లాసులో ఎగకొట్టేసి ఆటకి వెళ్ళిపోరా అంటే రెడీ. ఎవ్రీ వీక్, ప్రతి వారంలో ఎప్పుడో ఒక రోజు, అప్పుడప్పుడు వారానికి 2 రోజులు తన్నులు తింటూనే ఉండేవాడిని. వాట్ ఇస్ ద వర్డ్ ఫర్ తన్నులు తినడం? హియర్
కేనింగ్. కేన్ మీన్స్ అది కర్ర. కేనింగ్ మీన్స్ కర్రతో కొట్టడం. ఆ కర్రతో దెబ్బలు తినేవాడిని టీచర్ చేత వారంకి ఒకసారి కానీ 2 సార్లు కానీ. బట్ డస్ హీ బాదర్ అబౌట్ ఇట్? హీ నెవర్ బాదర్డ్. వై? ద ప్లే, ద స్పోర్ట్స్, ద ఫీల్డ్, that was much interesting him than any other thing. It was more interesting him than any other thing. So when you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mindset? అది WRATH, ర్యాత్ అని ఉంది ఇక్కడ వర్డ్. ర్యాత్ అంటే కోపం, యాంగర్. యాంగర్ అంటే చిన్న కోపాన్ని యాంగర్ అంటాం. ర్యాత్ అంటే పెద్ద కోపం. ఎందుకు? ఎప్పుడూ హోంవర్క్ చేయడు. ఆ టీచర్కి ఎంత కోపం రావాలి. అండ్ సో హియర్ ది వర్డ్ ర్యాత్ హ్యాస్ బీన్ యూజ్డ్. ఫ్యూరీ, ది నేచర్స్ ర్యాత్ అని మనకు ఒక్కొక్క పోయంలో వస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఆ నేచర్ తలక కోపం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సునామీ ఎక్సెట్రా. అది ఫర్మని కొట్టేస్తుంది, రైట్? సో ఆ ర్యాత్, యు నో ద టీచర్ ఈజ్ వెరీ మచ్ యాంగ్రీ ఆన్ యూ. Then you knew pretty well that you have not done your homework and you will be caned. You knew about it. And in this concern, what is your mindset? నీ ఆలోచనలు ఎలా ఉండేవి? నువ్వేంటి ఆలోచిస్తుండేవాడు? టీచర్ కొడతారా తెలుసు కదా, తెలిసినప్పుడు నీ రియాక్షన్ ఎట్లా ఉండేది? దెన్ హీ సేస్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్. దీంట్లో ఆలోచించడానికి ఏంటుంది? నేను హోంవర్క్ చేయలేదు, తప్పు చేశాను, టీచర్ కొడతారు, రైట్? అలాంటప్పుడు ఆ స్టూడెంట్ ఏం చేస్తాడు? టీచరు అడక్క ముందే చేయెత్తేస్తాడు. హోంవర్క్ చేయలేదు సార్, హోంవర్క్ చేయలేదని చేయి చాపితే దెన్ వాట్ కుడ్ బి ద రియాక్షన్ ఆఫ్ ద టీచర్? టీచర్, కొంతమంది టీచర్లు అయితే మహాకోపం పడిపోయి దన్ దన్ అని కొడతారు. బట్ వై డింట్ హీ డూ హోంవర్క్? డస్ ఎనీబడి గో టు దట్ లెవెల్ అండ్ థింక్ అబౌట్? ఇఫ్ ఎ స్టూడెంట్ ఈస్ నాట్ డూయింగ్ హోంవర్క్, సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది రీజన్స్. నేను ఇవాళ హోంవర్క్ చేయలేకపోతున్నాను, దానికి కారణం ఏమిటి? ఈజ్ ఇట్ ఓన్లీ ఐ ఆమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ప్లే? Or am I not interested in education? That way you should know. What our Hafiz contractor says about it, let us see. State of mind, just lift up the hand and they would cane you. It would hurt badly and then I would have to forget about it. తర్వాత మర్చిపో, దెబ్బలు తినేయి, మర్చిపో. అలాగా కొంతమంది కుర్రాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళని కొడితే పనికిరాదు, కొట్టినా లాభం లేదు. వై? దాన్ని వెన్ను వేసేయడం అంటారు. మీన్స్ హీ హెస్ ఆల్రెడీ నో రియాక్షన్ ఫర్ ది బీటింగ్, నో పెయిన్ ఎట్ ఆల్. బస్ అయిపోయింది. ఒక్కసారి దెబ్బ కొట్టగానే అయిపోయింది, మరే నొప్పి లేదు, ఇంతే కొడతాడు. మీన్స్ హీజ్ స్కిన్ హీజ్ హ్యాబిట్యుయేటెడ్ ఫర్ దట్ పెయిన్. So he doesn't bother about it. That is also we call as a thick-skinned antam. Thick-skinned ante he doesn't bother for any other thing, anything. It would hurt badly and then I would have to forget about it because I would want to go and play. If I am bothered about this, దొప్పెడుతోందిరా, టీచర్ కొడుతున్నాడు రా అంటే హోంవర్క్ చేయాలి కూర్చొని. దెన్ ఒక దెబ్బ తినేసి అయిపోయింది. సార్ ఆటకు వెళ్ళొచ్చునా సార్, కబడ్డీ టోర్నమెంట్ సార్, రేపు వెళ్ళాలి సార్. ఇక్కడ దెబ్బ తినేసాడు హోంవర్క్ చేయలేదని. అండ్ నెక్స్ట్ మూమెంట్ వాట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్? ద సేమ్ టీచర్ ఈజ్ ఆస్కింగ్, ఐ హ్యావ్ టు గో టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద కబడ్డీ టోర్నమెంట్ సార్, ఐ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ నౌ, ప్లీజ్ లెట్ మీ గో. సో వాట్ ఈజ్ ద మైండ్ సెట్ ఆఫ్ ద టీచర్? నౌ లెట్ us థింక్ అబౌట్. వీడు ఏంట్రా, వీడు కొట్టినా లేదు, తిట్టినా లేదు, ఏమీ లేదు అని ఆ టీచర్ వాడిన వదిలేస్తాడు.
So, BR again. Have you ever felt insecure or threatened? Now, second question. Why the students do not read? The answer is they feel insecure. What is meant by this insecure? వాడికి డౌట్, నేను లెక్క చేస్తున్నాను, ఇది కరెక్టా కాదా? ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ సమ్, ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్? ఐ మైట్ బీ డూయింగ్ రాంగ్, ఐ ఆమ్ రాంగ్. That is a feeling of insecure. Then he doesn't find his textbook, he doesn't find his notebook, he doesn't find his pen, pencil required, it is not there, eraser required, it is not there, and sharpener required, not there. That is a feeling of insecure within the children. మనం అనుకుంటాం భయపడుతున్నాడా, ఎందుకు భయపడుతున్నాడు అంటే, ఒకటి నేను ఈ లెక్క నేర్చుకోలేదు, నేను చేస్తున్నాను కరెక్టా కాదా? ఆ కరెక్టా కాదా చెప్పేవాడు అక్కడ ఉంటే he will be doing it rightly and he will be pleased. Next time that kind of insecure feeling he will not be having. And it is our bad luck, we cannot, rather we could not pay any time from our busy schedule to our children. ఈ మాత్రం చెప్పడానికి రే నువ్వు చేస్తున్నావు, కరెక్ట్ చేస్తున్నావు, కానీ కమాన్ యూ కెన్ డూ ఇట్. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది చైల్డ్. మన వెనకాతలు నిలబడి ఎవరో ఒకళ్ళు నువ్వు బాగా చేస్తున్నావురా, నీట్గా రాస్తున్నావు, కానీ ఎస్ కరెక్ట్, కానీ వీ కెన్ డూ ఆల్ 50 sums in one exercise. Why? The encouragement makes this insecure feeling defeated. అది అక్కడ ఎంకరేజ్మెంట్ దీన్ని డిఫీట్ చేసేయాలి, చేసేస్తే వీ కెన్ డూ ఇట్. సో హియర్ Baleraja, she asked a very important question, rather we can say a psychological question, which many students face day in and day out nowadays. What is that one? He doesn't know whether he is doing the thing rightly or wrongly. Why? The teacher, she or he will be putting ticks like this. Come on. చేసావా లేదా? ఉన్నది. డేట్ వేసావా? ఉన్నది. టిక్. నేను కరెక్ట్ చేసానా, రాంగ్ చేసానా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది స్టూడెంట్ విల్ బి థింకింగ్, ఇఫ్ ఓన్లీ ఎ టిక్ ఈస్ కమింగ్ హియర్, డిడ్ ఐ డూ కరెక్ట్లీ ఆర్ రాంగ్లీ? ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఐ ఆమ్ ఇన్కరెక్ట్ ఆర్ కరెక్ట్, ఐ డు నాట్ నో. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఇట్ బికమ్స్ ఎ హ్యాబిట్. ఏదో ఒకటి చేసేయరా, ఏదో ఒకటి చేసేరా అలా గడిపోయేసరికి అప్పుడు కూడా టిక్లు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. కానీ ఎగ్జామినేషన్ టైంలోనూ యువర్ మెథడ్ ఈజ్ రాంగ్, యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ రాంగ్. సో మెనీ డేస్ సిన్స్ లాంగ్ ఐఎమ్ డూయింగ్, దెర్ ఆర్ టిక్స్. సో ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్సెక్యూర్ ఫీలింగ్ కమ్స్ ఇన్ ద చైల్డ్ ఎట్ దట్ స్టేజ్. సో knowingly or unknowingly, we are all contributing, including teachers, students, parents, everybody. We have a kind of insecure feeling putting into the children, and we feel insecure ourselves. మనం కూడా ఇన్సెక్యూర్ ఫీల్ అవుతున్నాం, మన స్టూడెంట్లు కూడా ఇన్సెక్యూర్ ఫీల్ అవుతున్నారు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్. హీ డజంట్ నో వెదర్ హీ డస్ ఇట్ కరెక్ట్లీ ఆర్ నాట్. అండ్ థ్రెటెండ్, వన్ ఈజ్ ఇన్సెక్యూర్ అండ్ థ్రెటెండ్. భయం, ఎవరిలో మనం స్కేర్ చేసేస్తున్నారు. ఎవళ్ళు? ఈజ్ దర్ ఎనీ పర్సన్ ఓవర్ దేర్? నో. ఆల్జీబ్రా అంటే భయం సార్, ట్రిగ్నామెట్రీ అంటే భయం సార్, the classification of I don't know what is this, classification of plants, classification of the animal, what is this? I can't understand. I can't understand. There he is threatened by the education, learning. ఆ ప్రాసెస్లోనే ఆ చైల్డ్ షుడ్ నాట్ ఫీల్ ఇన్సెక్యూర్. ఎగ్జామినేషన్ రాస్తున్నాడు కుర్రాడు ఎగ్జామినేషన్ రాస్తున్నప్పుడు ఆ మదర్ టీచర్ కానీ ఆ నర్సరీ టీచర్ కానీ షీ షుడ్ గో రౌండ్. ఎస్ కమాన్ బాయ్, ఎస్ యు ఆర్ డూయింగ్ రైట్, కరెక్ట్లీ, ఎస్ కమాన్. అండ్ వాట్ ఈజ్ నెక్స్ట్ టు 50? యా యు నో, కమాన్ డూ ఇట్. This encouragement can't a teacher give.
should not be given a what? We are testing his knowledge and we are removing his insecurity. These are the things we have to remember. ఒక్క చిన్న పీసర్, ఎస్, see here, you are done wrong, it is not the method అని చెప్పేసి ముందుకెళ్ళండి. నెక్స్ట్ టైం వచ్చి చూడండి, ఆ 8th క్లాస్ కుర్రాడు ఖచ్చితంగా కరెక్ట్ చేస్తాడు. యు ఆర్ నాట్ టోల్డ్ హిమ్ ద మెథడ్ ఆఫ్ డూయింగ్, సింప్లీ యూ సెడ్ దిస్ ఈజ్ రాంగ్, యూ హ్యావ్ నాట్ డన్ ప్రాపర్లీ, ఈజ్ నాట్ దిస్ రాంగ్. Tell him, he can correct himself. That correction is not there, and so the student feels insecure and threatened. That is what Balaraja says here. Now, of his contractor, what he talks about. I was just interested in playing and nothing else. I was most interested in funny pranks. One day, I did not want to study, so I created a distraction. For 1 whole hour, we played chore police. Now, I am interested only playing. I never bothered whether I am feeling insecure or I am feeling threatened. No. For play and to play pranks, I can go to any extent. One day what I did know in the class? I said, there is a student who brought a gun in his bag. So when I said there is a gun in his bag, all the students went off the class shouting. And we are going on shouting. And meanwhile what happened? We, our group, started playing chore police. Then after 1 hour, the school staff has come, they called some police and they have entered into, then they have seen it was a toy gun. And by that we got 1 hour free and we played. And this is the prank I played in the class for the sake of playing chore police. We all have been removed. And one day I said, there is a snake in my classroom. So we all have been removed into the ground. And we are all playing. And they were searching for the snake in the classroom. They could not find. They were dragging here and there. And people said, no, don't touch, don't remove anything. Let us call the snake catcher. And he will come and he will catch it. By that time we could able to gain 2 hours, 1 hour. And we played. For the sake of play, we can do anything. I could do anything. I never bother whether I am scared, whether I am threatened, whether I am insecure. I never bothered. Because I am interested only in play. Now, every Saturday, we were allowed to go into the town to see a movie. Now, residential schools, they will be allowed to go into town to see a movie. And along with that, a warden also goes. He will predetermine the hall. And there he purchases the tickets. And as soon you go, number 1, 2, 3, 4, 50. Yes, these are my students. And he will pay. He will also look into. He will also watch the cinema. But here, I used to become the warden. I used to collect all 40 tickets, money, and I used to purchase. And whatever commission is there, with that I used to have a very good food and enjoy. And I used to be the leader there. And I used to have a gang with me. Means what? If I say sit, all the gang members would sit. If I say stand, everybody stands. That way I used to maintain leadership over there. So let us see what he says. Every Saturday, we were allowed to go into town to see a movie. So what I would do was have no lunch and collect money from 40 to 50 students and run and buy the tickets. On my way back, I would eat to my heart's content. Skip the lunch. Then collect money from 40 to 50 students. Go to cinema hall.
buy the tickets, and whatever the money is left, with that I used to have my heartful lunch, very good lunch. Then take them, show them picture, bring them back again. I used to play the warden's role there. Both school is happy and I am also happy. Not only that, I used to be a leader there. I used to be the leader of a gang. ఒక గ్యాంగ్కి లీడర్గా ఉండేవాడిని. And we would have gang fights and plan strategies. These things used to interest me more than any academics. Then, రే ఆ గ్యాంగ్లో ప్రాణం ఉన్నాడు కదా, ఆడిని మన గ్యాంగ్లో తీసుకోవాలరా, లేదు ఆడు ఇలాగన్నాడు రా అబ్బాయి, అలాగన్నాడా అని పట్టుకుని తనాలరా. అండ్ వీ యూస్ టు మేక్ ఆల్ ప్లాన్స్. వాడిని ఎలా పట్టుకోవాలి, ఎలా తన్నాలి, రైట్? వాడు ఇంటెలిజెంట్ ఫెలో, హీ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ అవర్ గ్యాంగ్. ఎలా మన గ్యాంగ్లోకి తీసుకురావాలి, ఇదంతా ప్లానింగ్. ఆ ప్లానింగ్ని స్ట్రాటజీస్ అంటారు. హౌ టు గెట్ సంథింగ్, ఇన్ వాట్ వే, మెథడ్స్ టు మేక్ దెమ్ beforehand, this is called as strategies. I used to plan strategies because I am the leader of a gang, and gang wars used to be there, fighting used to be there. My gang ముందు వెళ్ళాలి, అందరూ స్నానం చేయాలి. అందరూ స్నానం చేసిన తర్వాత ఆ పైప్ లైన్ ఎక్కడో కట్ చేసేస్తాను, నీళ్ళు రావు, వెళ్ళండి. దట్ వే వీ యూజ్ టు మెయింటైన్ గ్యాంగ్స్ అండ్ ఫైటింగ్. ఎర్లీ అవర్స్ వాడు ముందు వెళ్ళాడంటే, రా ఎవరు నువ్వు, ఏ గ్యాంగ్, పాతలకి ముందు మా గ్యాంగ్ రావాలి, స్నానం చేయాలి. అండ్ ఐ యూస్ టు స్టాండ్ దేర్, అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఆఫ్ మై గ్యాంగ్ యూస్ టు కమ్, టేక్ బాత్ అండ్ గో. దెన్ ఓన్లీ వీ అలౌడ్ అదర్ పీపుల్. Likewise, we maintain gangs and fights over there, strategies, how best we can maintain our superiority over there. Likewise, we used to think. That is also a kind of planning. Students used to book my textbooks for the following year. 8th class textbook, used book. Can we say this is used book? No. Why? It is as it is. As we purchase, it is like that only. Means what? The fellow never used to touch the book. And if at all a good reader is there, he will be maintaining the book, no doubt, but somehow, somewhere, it will be wrinkled, or the covers are gone, or underlines are there, somewhere I have written, and it has become something nasty. It never used to be like that, because once in a while I used to pick the book up. Always my books were left as they were, new, brand new. So the other students, the juniors, they used to rush. As soon as the examinations finished, they used to rush to me. Hafiz, I want your complete book set. That way they used to advance book my textbooks. So I probably opened them one day before the exams, because those books were opened just only one day ahead of the examination, very scarcely used, very sparingly used. You see the words. Scarcely used means ఎప్పుడో యూజ్ చేయడాన్ని స్కేర్స్లీ యూజ్డ్ అంటారు. స్పేరింగ్లీ యూజ్డ్ అంటే దాన్ని ముట్టుకుంటే చిరిగిపోతుంది ఏమిటో అన్నట్టు అలా జాగ్రత్తగా యూజ్ చేయడం. అలాగే యూజ్ చేశాను కాబట్టి నా బుక్స్ పీపుల్ యూజ్ టు బుక్ pretty ahead of the examination or session ending. Now we are entering into the second, the treasure within, part 2. So now the treasure within, part 2. Continuation of the interview between Miss Belaraja and Hafiz contractor. Hafiz stumbled an architecture because he knew little French and less German. Stumbled on architecture. What it is? Stumbled on. It is a phrase. We can use it as an idiom. What is that? Stumbled on means to get fortune.
to get or to become luckier, stumbled on. And suddenly something occurred and he is benefited out of that. Then we can say stumbled on. అంటే హఠాత్తుగా ఏదో జరిగింది, దానివల్ల అతనికి లాభం వచ్చింది. ఆ ఇన్సిడెంట్ని స్టంబుల్డ్ ఆన్ అంటారు. వాట్ ఇస్ దట్ ఇన్సిడెంట్? వాట్ ఈస్ దట్ ఇన్సిడెంట్ which has been described here as stumbled on? That is, he knew little French and less German. That is the thing. కొంచెం ఫ్రెంచ్ తెలుసును కానీ జర్మన్ తెలియదు. ఆ విషయమే అతన్ని ఆర్కిటెక్చర్లోకి తీసుకెళ్ళింది. అండ్ దెన్ ఇంకోటి ఉంది, హీ వాజ్ ఆఫ్ బీట్ ఈవెన్ ఇన్ ద ప్రాంక్స్ దట్ హీ ప్లేడ్. ఆఫ్ బీట్, అప్పుడప్పుడు ఇతను ప్రాంక్స్ చెప్తుంటాడు కదా, దాంట్లో చేస్తున్న అల్లర్లో కూడాను అతను అప్పుడప్పుడు లక్కీ వచ్చేస్తుంటుంది. హీ బికమ్స్ లక్కియర్ ఇన్ దట్ ఈవెన్. అంటే ఇక్కడ లక్ అన్న దానికి స్టంబుల్డ్ ఆన్ అని వాడాడు, ఆఫ్ బీట్ అని వాడాడు. ఆఫ్ బీట్ మీన్స్ హీ బికమ్స్ లక్కియర్ ఇన్ దట్ ఆల్సో. ఒక అబద్ధమైన ఆడినండి, లేదు అంటే చిన్న వేళాకోళం ఆడినండి. ప్రాంక్ అంటే వేళాకోళం ఆడినండి, కానీ అది అతనికి లక్కుగా తిరిగి పడింది అనమాట. అతని భాగ్యం అక్కడ తిరిగింది, లక్ అక్కడ తిరిగింది. When he found his calling, there was no looking back. His calling అంటే కాలింగ్ అంటే పిలవడం, అంటే ఈ పిలవడమా కాదు. దెన్ ఇఫ్ లక్ నాక్స్ యువర్ డోర్, దట్ ఈస్ కాలింగ్. ఇఫ్ లక్ కాల్స్ యూ, then there will be no looking back. You will be going in your smooth path and you will become luckier always. And the chance comes into your life only once. ఒకేసారి ఛాన్స్ వస్తుంది మీ లైఫ్లో. యూ కుడ్ రికగ్నైజ్, యూ షుడ్ రికగ్నైజ్ ఇట్. దాన్ని మనం చూడగలగడమే గొప్పతనం. ఛాన్స్ మనకు అందరికీ కూడాను ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఎక్కడో ఒక చోట ఒక్కసారి వస్తుంది. ఇఫ్ యూ కుడ్ ఏబుల్ టు క్యాచ్ ఇట్, దెన్ దెర్ ఇస్ నో లుకింగ్ బ్యాక్, యూ కెన్ గో అహెడ్. దట్ ఈస్ వాట్ అక్కర్డ్ విత్ హఫీజ్ కాంట్రాక్టర్ టు. హఫీజ్ కాంట్రాక్ట్ కూడా అదే జరిగింది. ఆ లక్ అనేది ఒక్కసారి అతన్ని పిలిచింది. అతను ఆ పిలిచిన లక్ని హీ కుడ్ ఏబుల్ టు యూటిలైజ్ ఇట్. దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా వాడుకున్నాడు ఆ ఛాన్స్ రాగానే. కాబట్టి దెర్ ఇస్ నో లుకింగ్ బ్యాక్, అంటే మనం వెనక్కి తిరిగి చూడక్కర్లేకుండా ముందుకే సాగిపోయాడు. అది ఉపోద్ఘాతంలో ఇచ్చి కిందన మళ్ళా క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ మనకు వస్తాయి. ఇంటర్వ్యూ. బిఆర్ భలే రాజా, హౌ డిడ్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్? ఆర్కిటెక్చర్లోకి ఎట్లా వచ్చావయ్యా అబ్బాయి? నీ ఫీల్డ్ అంతా గేమ్స్, స్పోర్ట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి, రైట్? ఎలాగో 50% మార్క్స్ తెచ్చుకొని ఎస్ఎస్సి పాస్ అయిపోయావు. అయితే ఇప్పుడు హౌ కుడ్ యూ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్? ఎలా రాగలిచావు? ఇన్ ద కాలేజ్ ఫర్ ఆర్కిటెక్చర్, nobody who had got below 85% was allowed to enter. I had only 50%. ఆర్కిటెక్చర్ చదవడానికి జాయిన్ అవ్వాల్సిన కాలేజీలో ఎవరికైనా ఎంట్రన్స్ కావాలి అంటే, అడ్మిషన్ కావాలి అంటే, హీ షుడ్ స్కోర్ 80 or 85%. బట్ అవర్ హీరో నాట్ ఓన్లీ 50. Means he could not have ever thought about joining into architectural engineering college. ఆ కాలేజీలో జావడానికి ప్రశ్నే లేదు, జాయిన్ అవ్వడానికి దెర్ ఇస్ నో స్కోప్ ఎట్ ఆల్. అతనికి ఛాన్స్ లేకుండా. ఎందుకు? హీ గాట్ ఓన్లీ 50 మార్క్స్, బట్ దేర్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ 80 to 85% మార్క్స్ రిక్వైర్డ్. ఐ వాంటెడ్ టు జాయిన్ ది ఆర్మీ. 50 మార్క్స్తో నాకు ఏ కాలేజీలో సీట్ దొరుకుతుంది? ఎవడు నాకు జాబ్ ఇస్తాడు? దెన్ వాట్? ఐ వుడ్ గో అండ్ జాయిన్ ఇన్ టు ఆర్మీ, హీ థాట్. I got my admission letter, but my aunt tore it up. Then I decided
that I wanted to join the police force. Police force లో కూడా, because I had a very good physics and also I have certificates and championship certificates I am having. So I wanted to go into the army and I have been selected. I got the call letter even, but my aunt, she had taken that and tore it. Why are you going there? Do you want to die over there or what? That way she scolded me and she never let me join into army. ఆమె ఒప్పుకోలేదు మా ఆంట్ ఆర్మీలో జాయిన్ అవ్వడానికి. చింపే పారేసింది లెటర్ అంతే. దెన్ ఐ హ్యావ్ సర్టిఫికేట్స్ అగైన్, దట్ ఈస్ స్పోర్ట్స్మెన్ కోటా. I have certificates, championship certificates even. With that I want to join the police force. My mother said, don't join the police force, just do your graduation. So I went to Jai Hind College in Mumbai. Now my mother said, what is this? Why are you going and joining into the police? No. Finish your graduation. Whether it is BCom or BA, I don't bother. Finish that first. And let us see what comes. Let us not bother about it. And you need not have to earn. It is not your earning stage now. నువ్వు ఇప్పుడే సంపాదించి మమ్మల్ని పోషించకల్లా యూ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేయిపో అని మా మదర్ చెప్పింది. దెన్ దేర్ ఐ వాస్ టు టేక్ ఎయిదర్ ఫ్రెంచ్ ఆర్ జర్మన్. నేను కాలేజీకి వెళ్ళాను, జై హింద్ కాలేజ్ ముంబై. అక్కడ ఏంటి ఆప్షన్స్లోనూ జర్మన్ కానీ ఫ్రెంచ్ కానీ తీసుకోవాలి. ఫ్రెంచ్ ఆర్ జర్మన్. దో ఐ హ్యాడ్ స్టడీడ్ ఫ్రెంచ్ ఫర్ 7 years, వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ స్కూల్ ఐ వాజ్ taught ఫ్రెంచ్. ఐ వాజ్ taught, బట్ డిడ్ ఐ లెర్న్ ఇట్? అంటే టీచ్ చేయడానికి, నేర్పడానికి, నేర్చుకోవడానికి మధ్యలో పెద్ద గ్యాప్ ఉంటుంది. వాళ్ళు నేర్పారు, 7 ఏళ్ళు నేర్పారు. నేను నేర్చుకున్నానా? నేర్చుకోలేదు. సో ఫర్ 7 years I did not know 7 words of French. So French for 7 years I studied, but did I learn even 7 words? No. అందుకే అన్న గ్యాప్. టీచరు టీచ్ చేయడానికి, మనం నేర్చుకోవడానికి. వెదర్ we are learning it or not, they teach us. That is the gap between teacher and the student. It occurs, whether it is knowingly or unknowingly, a gap between a teacher and a student occurs. That is what office contractor said. For 7 years they taught me French, but even 7 words I did not learn. Means there is a gap. అది చూసుకోమన్నాడంటే you have to see that. Is there any gap between you and your teacher? Then if there is a gap, definitely there will be the feeling. What is that feeling? Scared feeling or something insecure feeling. All these things come when you find a gap between you and the teacher. So here I very clearly put, they have taught me 7 years French, but I did not learn even 7 words. So I took German. జర్మన్ తీసుకుందాం. ఇప్పుడు జర్మన్ తీసుకున్నాను. దెన్ మై జర్మన్ టీచర్ డైడ్. వెన్ ఐ ఎంటర్డ్ ద కాలేజ్ ఐ హ్యావ్ ఆప్టెడ్ ఫర్ జర్మన్, నాట్ ఫ్రెంచ్. బట్ మై లక్ ఈజ్ సచ్, ది టీచర్ హూ సపోజ్ టు టీచ్ ఇన్ ద కాలేజ్, దట్ లెక్చరర్ డైడ్. సో the college told me that I could change the college or take French. Either you take French or you change the college. Means what? మళ్ళా తిరిగి అక్కడికే రావాల్సి వచ్చింది. నువ్వు నేర్చుకోవాలి, తప్పదు. And that is the circumstance. You have to do it. నువ్వేదో అనుకుంటావు, ఇది పోయి కాదు ఇంకోటి తీసుకుంటాను, మళ్ళీ అక్కడికి రావాల్సి వస్తుంది. ద సేమ్ థింగ్ హ్యాపెండ్ హియర్. హీ ఆప్టెడ్ ఫర్ జర్మన్, బట్ ఫర్ హిజ్ లక్ ద జర్మన్ టీచర్ డైడ్. అండ్ ఇన్ దోస్ డేస్ it is very difficult to appoint people for foreign languages, and they wanted to reduce that.
If German teacher is not there, let us not employ one person. Let me cut that long ways from there. Then already I am having a teacher who can teach French. Let him go and join that class only. You join that or change the college. And with a great difficulty, I could able to get a seat here with my 50 marks. And how can I expect a seat somewhere else? ఇంకో కాలేజ్ సీట్ దొరుకుతుందా నాకు? దొరకదేమో. Then I felt a kind of insecure there. So I had to go for French. I had got admission to Jai Hind by influence. So I thought, okay, I will take French. ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉపయోగించుకుని నేను అక్కడ సీటు దొరికింది నాకు. ఇప్పుడు మళ్ళా ఇంకో కాలేజీకి వెళ్తే మళ్ళా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చూసుకోవాలి, అది అయ్యే పని కాదు. సో ఐ హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు టేక్ ఫ్రెంచ్ అండ్ ఐ స్టార్టెడ్ లెర్నింగ్ ఫ్రెంచ్ అగైన్. ఐ లెర్న్డ్ ఇట్ ఫ్రమ్ మై కజిన్. షీ వాజ్ అన్ ఆర్కిటెక్ట్స్ వైఫ్. ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు ది ఆర్కిటెక్ట్స్ ఆఫీస్ టు లెర్న్ ఫ్రెంచ్. దట్ ఈస్ అ కనెక్షన్. I know little French and less German. Connection, you see. German, I wanted to learn, I opted, the teacher died, and I am to again shuttle back to French. So there is no other go, I'll have to learn it. Then luckily for me, one of my cousins, she was knowing French. And I had to go to her office. Where was it? It is her husband's office. And what was the office? It is an office where architects work. Right? So I had to go there, an architect's office, to learn French. Now, Baleraze, was it then that you decided you wanted to do architecture? You must be influenced. You must be just interested when you have seen all the working conditions over there to become an architect. Is it correct? Balaraje question. ఆర్కిటెక్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళావు కదా, అక్కడ అన్నీ చూసావు, నీకు ఇంట్రెస్ట్ అయింది కదా అని అడిగింది. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఆల్ హ్యాపెన్ క్వైట్ బై ఛాన్స్. I do not know whether I am interested or not. Whether I am influenced by it or not, I do not know. It is quite by a chance. అంటే ఒక ఛాన్స్ వచ్చింది, ఒక లక్ లాగా వచ్చింది అన్నమాట. ఇన్ ద ఆర్కిటెక్ట్స్ ఆఫీస్ ఐ సా సంబడి డ్రాయింగ్ ఏ విండో డీటెయిల్స్. హీ వాజ్ డ్రాయింగ్ ఏ విండో, ఐ హ్యావ్ సీన్ ఇట్. రైట్? ఏ విండో డీటెయిల్ ఈస్ అ వెరీ అడ్వాన్స్డ్ డ్రాయింగ్. వాట్ ఇస్ దిస్ విండో డీటెయిల్? It is a very advanced drawing. He was doing it. I told him that his drawing was wrong, that the window he had drawn would not open. What I said is, I'm seeing this. I said, your drawing is wrong. And it is a most advanced drawing, and I am commenting. I do not know anything about it. I said, you are wrong here. Then he asked, what is the wrong in it? This window wouldn't open. It open avadayya, nu draw chesesavu annanu. He then had a bet with me, and later he found that indeed his drawing was wrong. My cousin's husband was surprised. He asked me to draw a few specific things, which I immediately did. Then the man said, it cannot be what you know. నీకేం తెలుసా పక్కనుండు, నేను నా పన్నం చేసుకొని అన్నాడు. కాదు అంకల్, ఐ బెట్ మీ డ్రాయింగ్ తప్పు అన్నాను. అంటే మళ్ళీ వాడు చెక్ చేసుకున్నాడు, అంతా చూసుకుని అని చేసుకొని, ఎస్ దిస్ విండో డజంట్ ఓపెన్, ఐఎమ్ రాంగ్ హీ సెడ్. అండ్ దిస్ ఆల్ మై కజిన్స్ హస్బెండ్, let me say my brother-in-law, he was looking and he approved by this skill, and he wanted to test me further, and so he wanted me to draw certain things. Immediately I did it. Tuck, 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 I have drawn it. He asked me to design a house,
and I designed a house. After that, he told me to drop everything and join architecture. Then he wanted me to draw a house. I have drawn the house details, everything. Then when he had seen my interest in this, my artwork, then he said, you forget about your going to college and doing graduation. Come on, do architecture, he said. And we went to meet the principal of the college. The principal warned me, I will allow you to take part in the entrance exams, but if you do not do well, I will not allow you to join. 85 మార్క్స్ రావాల్సిన కుర్రాడికి 50 మార్క్స్ వచ్చాయి, and he is seeking admission into architectural college. Right? Then the principal warned him, Abhay, నీకు entrance examination పెడతాను. Whatever your brother-in-law said, you put it aside. I know he is a very good architect, but simply I cannot depend on his words. So I will take an entrance test here. If you score well, then you are in. If you don't score well, you are out. But by then I am overexcited. I am doing something very good of my own interest. So I have decided in this entrance examination I should get all A+. I have determined. So that is the turning point which in the introductory lines is said. That is the chance. Now once you take it, there is no looking back. So I got an A+ in the entrance, and from that day it was a cakewalk. What is this cakewalk again? Cakewalk means a very easy thing. Cake doesn't walk, or you don't walk on the cake. Then easy walk, where you feel it is very difficult, and you could able to get through easily, then that is termed as a cakewalk. Right? So now in the entrance examination he got A+. Thereafter everything has become a cakewalk for him. Means everything has become very easy, and he could able to get through everything easily. That is called cakewalk. So I had never made a plan, but I knew how something looked like from the top. I had never known what a section was, but I knew if you cut a plan, what it would look like. Now you see, ఈ క్లాస్ రూమ్ ఉంది. ఈ క్లాస్ రూము బయట నుంచి చూసి ఈ క్లాస్ రూమ్లో ఏంటేంటి ఉన్నాయి. కెన్ వీ ఇమాజిన్ దట్? నో. దెన్ హీ కుడ్ డూ ఇట్. ఇది స్కూలు. ఈ స్కూల్ని మనం హాఫ్గా చేస్తే ఏంటేంటి ఉంటాయి. ఈ టాప్ తీసేస్తే మీద నుంచి చూస్తే ఎట్లా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎలివేషన్. లుక్ ఎలివేషన్, టాప్ ఎలివేషన్, సైడ్ ఎలివేషన్, అండ్ అవన్నీ అలాగా ఎలివేషన్ 3 డైమెన్షన్స్ అంటారు చూసారా, ఇవన్నీ కూడా అక్కడ వస్తాయి. సో అది నాకు విజువలైజ్ చేయడం అలవాటు అయిపోయింది. దీన్ని కానీ క్రాస్గా కట్ చేస్తే ఇది ఎలా అపేర్ అవుతుంది, వెర్టికల్గా కట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, హారిజాంటల్గా కట్ చేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది. I used to visualize it. Then I used to draw. There is no plan as such. నా ఎదురుకుండా ప్లాన్ ఉంటుంది, దాన్ని చూసి నథింగ్. I used to visualize and I used to make out. That is my tactics, or that is my skill. But I knew if you cut a plan, what it would look like. ఒక ప్లాన్ని కానీ కట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, మీద నుంచి చూస్తే ఎట్లా ఉంటుంది, సైడ్ వేస్ చూస్తే ఎట్లా ఉంటుంది, తూర్పు వైపు నుంచి చూస్తే ఎట్లా ఉంటుంది, పడమర వైపు నుంచి చూస్తే ఎట్లా ఉంటుంది, నార్త్ సైడ్ నుంచి చూస్తే ఎట్లా ఉంటుంది, సౌత్ నుంచి చూస్తే ఎట్లా ఉంటుంది, కింద నుంచి చూస్తే ఎట్లా ఉంటుంది.
ఇవన్నీ ఐ కుడ్ ఏబుల్ టు ఇమాజిన్, ఐ కుడ్ ఏబుల్ టు విజువలైజ్. నేను ఇమాజిన్ చేసుకోగలిగేవాడిని. I stood first in class, first throughout after that. జాయిన్ అవ్వగానే ఆ క్లాస్లో ప్రతి పనికి I am the first. And there is no turning back again. I am always first wherever I am appearing in any examination. There is no look back again. I believe that all this understanding came from what I used to play and do during school. అయితే ఇది నాకు ఎలాగ అబ్బింది? ఈ మీద నుంచి చూడడం, కింద నుంచి చూడడం, ఈ పక్క నుంచి చూస్తే ఎలా ఉంటుంది అన్నది నాకు ఎలా తెలిసింది? బికాజ్ వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ డన్ ఇన్ స్కూల్ ఎక్సెప్టింగ్ ఎడ్యుకేషన్, వాట్ డిడ్ ఐ డూ? ప్లేయింగ్. ఆ ప్లేయింగ్ అన్నది కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనే. వాట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్? హాకీ ఆడుతున్నాం అనుకోండి. హాకీ ఒక చిన్న గొడుగు కర్లాగా ఉంటుంది బ్యాట్. దాంతో ఏ యాంగిల్లో నింపి పాలు కొడితే ఏ యాంగిల్లో పెడుతుంది. నేను ఇక్కడి నుంచి గోల్లో కొట్టాలంటే ఏ స్పీడు, ఎంత స్పీడు, ఏ యాంగిల్, ఎలా కొట్టాలి. దట్ ఈస్ ద మ్యాథమెటిక్స్ హీ వాజ్ లెర్నింగ్. ఫుట్బాల్ ఆడుతున్నాను. ఫుట్బాల్ ఆడుతున్నప్పుడు హౌ టు డ్రిబుల్ ఇట్, ఏ యాంగిల్లో నేను బాల్ కాలుతో కొడితే ఎంత మీదికి లేస్తుంది. హెడ్డింగ్ చేసినప్పుడు ఏ యాంగిల్లో హెడ్ చేస్తే అది అపోనెంట్ ప్లేయర్కి దొరకకుండా గోల్కి వెళ్తుంది. దీస్ ఆర్ ఆల్ క్యాలిక్యులేషన్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్లానింగ్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ విజువలైజేషన్స్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ లెర్న్డ్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ స్కూల్. నేను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఇదే నేర్చుకున్నాను. నాకు తెలియదు, నాకు తెలియకుండా ఒక ఆర్ట్ నాలోకి ఏర్పడిపోయింది. గ్రూప్ లీడర్గా ఉన్నప్పుడు మా గ్రూపే గెలవాలి, మా గ్రూపే ముందు ఉండాలి, మా గ్రూపే పిక్చర్ చూడాలి, ఇవన్నీ నేనంతా ప్లాన్ చేసుకునేవాడిని, స్ట్రాటజీస్ అంతాను. ఐ వాజ్ నాట్ నోయింగ్ దట్ ఈస్ ఎ ప్లానింగ్ అని, బట్ దట్ హ్యాస్ బికమ్ వెరీ హ్యాండీ ఫర్ మీ నౌ. అదే నాకు ఇప్పుడు నాకు ఉపయోగపడింది. అంటే ఏంటి? ఎడ్యుకేషన్ అన్నది క్యారీరా అంటే కాదు. దెర్ ఆర్ సర్టన్ అదర్ థింగ్స్ ఆల్సో which may lead you into a better career. What is it one? Sports and games also. Now our children are deprived of that facility. మన పిల్లలకి ఆ గేమ్స్, ఆ స్పోర్ట్స్ మనం ఇవ్వలేకపోతున్నాం. క్యారమ్ బోర్డు ఉన్నది, చెస్ ఉన్నాయి, ఇండోర్ గేమ్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి. దాంట్లో ఇన్ని లక్షల మందిలో ఎవరో ఒకళ్ళో ఇద్దరో ఎవరో రాణిస్తున్నారు. వై? బికాస్ ది అదర్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ దే డు నాట్ నో. బ్యాట్ మామూలుగా పట్టుకొని ఏదో క్యాజువల్గా ఆడేస్తారు. క్యాజువల్గా ఆట వేరు. ఆ షటిల్ కాక్ని ఏ యాంగిల్లో మనం కొడితే ఎట్లా వెళుతుంది. ఈ స్ట్రైకర్తో ఆ కాయిన్ని ఏ యాంగిల్లో కొట్టాలి, ట్యాంజెంట్ గీయాలా దానికి, లేదంటే సెకండ్ లైన్ గీయాలా, లేదంటే డయామీటర్ వైజ్ కొట్టాలా, ఎలా కొడితే అది పాకెట్లోకి వెళుతుంది అన్నది ఒక ప్లానింగ్. అది ఆ బోర్డు మీద నేర్పబడేది అదే, అక్కడ గ్రౌండ్లో నేర్పబడేది కూడా అదే. ఎంత ఎత్తుకి ఎగరాలి, బ్యాస్కెట్ చేయాలి అంటే ఎంత ఎగరాలి, నేను ఎంత డ్రిబ్లింగ్ చేయాలి, ఏ ఫోర్స్తో డ్రిబుల్ చేసి ఎక్కడ పట్టుకొని ఎక్కడ వేయాలి. దీస్ ఆర్ ఆల్ క్యాలిక్యులేషన్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎడ్యుకేషన్ which a student or a boy or a player gets it. That advantage our Hafiz contractor was having because he was a player, right? Strategies he was knowing, planning he was knowing. అది ఇక్కడ పనికొచ్చింది అతనికి. I had a friend called Behram Divecha. We used to have competitions between us for designing forts, guns, ammunition. Each of us would design something in an effort to be different. In school, I used to have a friend, that is Divecha, and we used to bet in between us. Right, ఇవాళ ఏం చేద్దాం, ఒక ఫోర్ట్ కడదాం, ఒక ఫోర్ట్ డిజైన్ చేద్దాం. Then we used to design different forts. Even still today there is a competition in Maharashtra to build forts. అంటే కోటలు కట్టడం అన్నది ఇసుకతో కానీ, మట్టితో కానీ, లేకపోతే ఇటుకలతో కానీ
సున్నంతో కానీ దేంతోనైనా సరే, లేదు అంటే మన థర్మాకోల్తో కానీ, లేదు అంటే ఓన్లీ కార్డ్బోర్డ్స్తో కానీ కోటలు కట్టడం అన్నది ఒక కాంపిటీషన్. దాంట్లోనూ చాలా వెరీ యాక్టివ్గా పిల్లలు పాల్గొంటారు. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ వీ యూస్ టు హ్యావ్ బిట్వీన్ మీ అండ్ మై ఫ్రెండ్. దెన్ రే ఈ మాట ఏంటి, గన్ తయారు చేద్దాంరా, ఎవడు ఎంత మంచి గన్ తయారు చేస్తాడో చూద్దాం. గన్ అయిపోయింది. ఇంక నెక్స్ట్ ఎమ్యునిషన్ అంటే ఆ బుల్లెట్స్, ఒరే మనం బుల్లెట్స్ తయారు చేద్దాంరా. సో వీ యూస్ టు గెట్ చాక్ పీసెస్. ఆ చాక్ పీసెస్ తయారు చేసి దాన్ని సూదిగా చేసి దానికి రంగు వేసి, రైట్, లేదంటే ఒక మట్టి ముద్ద తీసుకుని దాన్ని బుల్లెట్గా తయారు చేసి, లేదా ఒక కర్ర తీసుకుని దాన్ని బుల్లెట్గా తయారు చేసి, ఇవన్నీ అంటే ఎమ్యునిషన్ ఎట్లా మనం తయారు చేయవచ్చును. దిస్ ఈస్ హౌ వీ యూస్ టు ప్లాన్ అండ్ వీ యూస్ టు డూ ఇట్ ఇన్ ఏ కాంపిటేటివ్ మేనర్. అంటే ఎవడు గెలుస్తాడు అనే ఉద్దేశంతో చేసేవాళ్ళం. దెన్ సంథింగ్ ఇన్ అన్ ఎఫర్ట్ టు బీ డిఫరెంట్, మిగతా స్టూడెంట్ల కన్నా మనం డిఫరెంట్గా ఉండాలని చెప్పేసి మేము ఇట్లాంటి కాంపిటీషన్ని పెట్టుకునేవాళ్ళం. ఇన్ స్కూల్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ ద సెకండ్ అండ్ థర్డ్ స్టాండర్డ్, వన్ ఆఫ్ మై టీచర్స్ Mrs. Gupta saw my sketches and told me, see, you are useless in everything else, but your sketches are good. When you grow up, you will become an architect. Now I remember, when I had been proved that I am a good fellow in architecture and joining in the college, then I remembered my class 3 student, what she said. You are very good at sketching, so you may become a very good architect. Probably her words have become true. ఎక్కడో చోట ఎప్పుడో ఒక వాళ్ళు ఏదో అన్న మాటలు మనకి నిజమై మన జీవితంలో తెలుస్తుంటే కనపడుతుంటాయి. Then we remember them. So in the same manner, Hafiz contractor also remembered his class 3 teacher, right? When you grow up, you will become an architect, she said. I did not know at that time, but she was right. Later, after I became an architect, I went back to meet her and told her. When I had become a good architect, I went and met that teacher particularly. And she recognized me, or I recognized her and I told, I am Hafiz contractor. And in class 3, you said, I would become a very good architect. Though I got 50% marks in SSC, I got admission into architectural engineering and I am an architect now. So what were her feelings? BR, that is Balaraja. Why do you think you did not like studies? Was it because you felt you could not cope, could not deal with the curriculum? Why you were not taking any interest in curriculum and studies? Why do you feel that you could not do it? Was it because you feel that you cannot cope it with up? దాంతో నువ్వు సరితూగలేవు, నువ్వు చదువుకోలేవు, నీకు రాదు చదువు అని అనుకున్నావా ఏమిటి అని భలే రాజా అడిగింది. మీన్స్ షీ ఈజ్ ఓపెనింగ్ వన్ మోర్ అవెన్యూ ఫర్ అవర్ Hafiz contractor to speak. Why do you think you did not like studies? Was it because you felt you could not cope, could not deal with the curriculum? Curriculum means whatever you are learning now. The science, mathematics, social studies, Hindi language and English language and all these things. This whole thing is called as curriculum. Right? So now, was it because you felt that you could not cope? C-O-P-E, cope. What is the word cope? C-O-P-E, cope means to go along, to get along. That is called cope. అంటే నీకు ఆ చదువుతో సమానంగా వెళ్ళగలుస్తున్నావా అన్నానికి కోప్ అంటారు. అండ్ వై డూ యూ థింక్ దట్ యూ డోంట్ లైక్ స్టడీస్? చదవడం అంటే నీకు ఎందుకు అంత ఇష్టంగా ఉండేది కాదు. Hafiz contractor, I was very bad at languages. ఫస్ట్ థింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడం అంటేనే నాకు కష్టంగా ఉండేది. నౌ హౌ మెనీ ఆఫ్ అస్ నో ది లాంగ్వేజెస్? Very few I can say. Why?
వీ డోంట్ హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ టు ఇట్. ఆ భాష తాలూకా మృదుత్వం, ఆ గొప్పతనం మనకు ఎవడు చెప్పట్లే. ఈ పోయం చదివేసుకో, ఈ అర్థాలు చదివేసుకో, ఇది రాసేయి, ఈ అలంకారం రాసేయి, ఈ సంధి రాసేయి, దీనికి ఇది ప్రకృతి, ఇది వికృతి రాసేయి, దీనికి ఇది పర్యాయ పదాలు రాసేయి, నానార్థాలు రాసేయి. అది నానార్థం ఎందుకో అది మనకు చెప్పరు. ఆ అలంకారం అందుకు, ఆ ఉపమా అలంకారం ఎందుకో చెప్పరు. దీనికి ఇది ఆపోజిట్ ఎందుకో అది చెప్పరు మనకి. దీనికి ఇది ఆపోజిట్ చదివేసుకో, ఈ ప్రకృతికి ఇది వికృతి, అదే చదివేసుకో, రాసేసేయి. ఎందుకు రాయాలి? అండ్ సో విత్ దట్ క్వశ్చన్ ఐ వాజ్ వెరీ బ్యాడ్ ఎట్ లాంగ్వేజ్. సైన్స్ అండ్ జాగ్రఫీ ఐ కుడ్ డీల్ విత్. సైన్సు జాగ్రఫీ అంటే కొంచెం నాకు బాగానే ఉండేది, పర్వాలేదు అనిపించేది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐ కుడ్ డీల్ విత్. ఐ కుడ్ డీల్ విత్ అంటే పర్వాలేదు. మ్యాథ్స్ వాజ్ వెరీ బ్యాడ్. మ్యాథ్స్ అంటేనే నాకు భయం, ఎప్పుడు మ్యాథ్స్ అక్కర్లేదు. ఐ జస్ట్ వాజ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్. ఐ వాజ్ స్టడీయింగ్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ స్టడీయింగ్. చదవాలి కాబట్టి చదివేవాడిని. వై? లాంగ్వేజెస్ ఐ డోంట్ నో, మ్యాథమెటిక్స్ ఐఎమ్ స్కేర్డ్ ఆఫ్, అండ్ సో చదవాలి కాబట్టి చదవడం. ఐ యూజ్ టు స్టడీ, ఐ వాజ్ స్టడీయింగ్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ స్టడీయింగ్. చదవాలి కాబట్టి చదువుతున్నాను. వాట్ దే టాట్ మీ టుడే ఐ వుడ్ ఫర్గెట్ ఆఫ్టర్ 2 days. ఇవాళ ఏదైనా చెప్పారో 2 రోజుల తర్వాత మర్చిపోయేవాడిని. I would not bother because there was no application of mind there. Why I used to forget? ఇందాక చెప్పాను మీకు, why people forget things is నాకు అక్కర్లేదు అంతే. I used to love a certain kind of a shirt. Color and the lines and the design and the pattern of stitching, I liked that one. When I was only 30 years of age, and now I am 65, but still I remember that shirt. ఆ కలరు ఎంత ఇచ్చి కొన్నాను, ఏ దుకాణంలో కొన్నాను, ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొచ్చాను, ఎన్నిసార్లు వాడాను, ఇదంతా నాకు జ్ఞాపకం ఉంది. బట్ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యువర్ నేమ్, యూ విల్ టెల్ యువర్ నేమ్ అండ్ ఐ విల్ ఫర్గెట్ ఇట్ ఫర్ టుమారో. యాజ్ ఐ సెడ్, సూర్యారావా, చంద్రారావా. వై? మై అప్లికేషన్ ఆఫ్ మైండ్ ఈజ్ నాట్ హియర్. మై అప్లికేషన్ ఆఫ్ మైండ్ ఈజ్ సంథింగ్ ఎల్స్. సో mathematics I never applied my brain, language I never bothered to learn. So totally I am a 0 in those 2 things. And now B.R. Balaraja, did you think that what they taught in school was boring, or did you feel that once you understood the concept of what was being taught, you lost interest in the rest of the lesson? Now you see, very good 2 questions have been put, which are directly linked with the education and directly linked with you. What are the 2 questions? Why don't you take interest? There are again 2 things. What is that one? Did you think what they taught in school was boring? అంటే వాళ్ళు ఏ చెప్పినా సరే నీకు బోర్ అనిపిస్తుండేదా? ఏట్రా ఇది, నిన్న ఇదే అలంకారాలు చెప్పారు, ఇవాళ అలంకారం, ఏదో ఉప్మా అలంకారట. ఉప్మా మనం తింటాం కానీ అలంకారం ఏంటి, ఉప్మా అలంకారం ఏంటి అని ఒక బోర్ ఫీలింగ్ అవడం. లేదు సంధి విచ్ఛేదం. ఎందుకురే, ఒక వరుడు ఉంది, దానికి పుణ్యాత్ములు ఒక వరుడు ఉంది కదా, దాన్ని విడదీయడం ఎందుకు? దట్ ఈజ్ కాల్డ్ బోరింగ్. వై? ద కాన్సెప్ట్ వీ డోంట్ అండర్స్టాండ్ అండ్ సో వీ ఫీల్ బోరింగ్. Is that the reason for you not to learn things? Not to show interest in studies? Or you understood the concept? చాలే నేర్చుకున్నాను కదా, ఇంకెందుకు వదిలే. Is that the reason? Second reason ఏంటి? నాకు వచ్చును నాకు తెలుసును అని దాంట్లోనూ స్టూడెంట్ ఫర్దర్ నేర్చుకోడు. రైట్? నాకు వచ్చును ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను.
Suppose I know how to shoot an arrow. Is it all? How to shoot an arrow? అది పెట్టాం, మనం కొట్టాం, ఆ దూరం వెళ్ళి పడింది, అయిపోయిందా దాంట్లో అదే స్కిల్? నో. దెన్ యూ హ్యావ్ టు రీచ్ ది పాయింట్ పెర్ఫెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ఎనీ డిస్టెన్స్. నేను ఎక్కడి నుంచి కొట్టానో అక్కడ తగిలింది, ఇవాళ ఎక్కడి నుంచి కొడతాను తగిలింది, ఇంకా బ్యాక్ వెళ్ళి కొడితే తగిలింది. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది స్కిల్స్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్. బట్ ది స్టూడెంట్ థింగ్స్ ఐ నో దిస్, దెన్ హీ డజంట్ వాంట్ టు హియర్ ఎనీథింగ్ ఫర్దర్. దానికి ఫర్దర్గా ఇంకేమైనా ఉన్నదా? హీ డజంట్ వాంట్ టు థింక్ అబౌట్. 144, రైట్? 144, 18 8 of 144. I know it. 18 8 of 144. Then how many 9s of 144? I don't bother by. 144, 18 8 of 144. Do you know 16 9s of 140? I don't want to. I don't bother about it. 18 8 of 144 I know. How many 16s of 144? Why I should know it? అవుతుందా? చెల్లుతుందా? చెల్లదు. You should know this, you should know that also. But many students, they think they know the thing, they know the concept. There they stop. That is the second reason which Balaraja put. Is this the reason why you did not read, or is this the reason why you did not read? And now Hafiz contract again. Living in a boarding school is difficult. You see, I cannot say whether it is a boring or whether it is a concept learning. I don't know. Then, living in a boarding school, it is a difficult task, because we have to live independently on our own. So, we are just living from day to day. ఇవాళ అయిపోయిందిరా, గట్టెక్కేసిందిరా, అమ్మయ్య. That way we used to feel in a boarding school. And nowadays, there are so many tests. Back then, whenever we had tests, we used to just copy. Nowadays, ఇవాళ ఒక టెస్ట్ అయితే రేపో టెస్ట్. అంటే సోమ మంగళ బుధ టీచింగ్ అయిపోతే గురు శుక్ర శని టెస్టులు ఉంటాయి. ఐఐటి టెస్ట్, ఈ టెస్ట్, ఆ టెస్ట్, and again your bit test, long question test, 3 marks question test. Likewise, there are many tests in one thing. In our note, these many tests were not there. ఒక టెస్ట్ అయిందంటే కాపీ చేసామంటే ఓకే, అయిపోయింది, we got through it. So there are so many tests. Back then, whenever we had tests, we used to just copy. The teacher thought that we had done our work. The teacher test పెట్టేశారు, కుర్రాళ్ళు రాసేశారు, కరెక్ట్ చేసేసాం, అయిపోయింది. దట్ వే ద టీచర్స్ యూజ్ టు థింక్ అబౌట్ అవర్ నాలెడ్జ్. దట్స్ ఆల్. సో BR, దేర్ ఈజ్ ఎ కంటెన్షన్ దట్ giftedness and learning disabilities go hand in hand. Do you think this applies to you? Now a statement has been put, and under that a question has been put. That is an art of interviewing. What is the statement? There is a contention that giftedness and learning disabilities, నాకు రానివి నేర్చుకోవడం ఒకటి, రెండోది రాకపోయినా నాకు ఆ టైంలోనూ ధనామని ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఈజ్ ఇట్ కాల్డ్ గిఫ్టెడ్నెస్ అండ్ లెర్నింగ్ అవర్ డిసబిలిటీస్, దే షుడ్ గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ అని పెద్దలు చెప్తారు. హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ అంటే ఏంటి? కలిసి వెళ్ళాలి, అంటే ఒకే జాగాలో ఉండాలి. ఏంటి? నాకు తెలియంది ఏమిటో నేను నేర్చుకునే ఒక ఇంట్రెస్ట్ నాలో ఉండడం కానీ, లేదు అంటే హఠాత్తుగా నేను చెప్పిందే నిజమైపోవడం, కరెక్ట్ అయిపోవడం కానీ, ఈ రెండు కూడాను కలిసి వెళ్తూ ఉండాలి, ఒకే జాగాలో ఉండాలి. ఈ స్టేట్మెంట్కి నువ్వు అగ్రీ అవుతావా లేదా? ఆర్ యు అగ్రీయింగ్ ఫర్ దిస్? డూ యూ థింక్ దిస్ అప్లైస్ టు యూ? నీకు ఇది అప్లికబులా? అంటే నీకు జరిగిన ఈ లక్ ఇవన్నీ చెప్తున్నావు కదా, దీంతో సమానంగా ఈ స్టేట్మెంట్ ఉందా అని అడిగింది ఆమె. వెల్, టేక్ సమ్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ ఏ క్లాస్. దోస్ హూ ఆల్వేజ్ స్టూడ్ ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ ఆర్ టుడే డూయింగ్ వెరీ ఆర్డినరీ జాబ్స్. Well, I can't comment on that. But
There are certain students in my class, they used to always stand first or second. But now, if I see back, they are doing some ordinary jobs. Now I am well off. As an architect, I am well off. They are doing some ordinary jobs. They were scoring high, very distinction, A+లు ఉండేవి వాళ్ళకి. కానీ ఇప్పుడు మామూలు ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. అండ్ నేను ఎక్కడున్నాను? యూ కెన్ నౌ సీ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ మీ ఆర్ నాట్. యు ఆర్ ది బెస్ట్ జడ్జ్. యూ కెన్ టెల్ మీ. Again, BR. I have come across this situation in so many different places where people tell me that their class toppers are doing very ordinarily today. చాలా చోట్ల నేను చూశాను. టాపర్స్ ఇన్ ద క్లాస్ ఆల్వేస్ ది సెక్యూర్ 98%. వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు? ఇన్ ఎ వెరీ ఆర్డినరీ జాబ్లో ఉన్నారని చాలామంది అంటున్నారు. నేను ఐ హ్యావ్ కమ్ అక్రాస్ మెనీ ఇన్సిడెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్. నాట్ ఓన్లీ యూ, మెనీ పీపుల్ సెడ్ దిస్. In school, and now office contractor, in school I think living our lives, they're made as street smarts. I have learned more by doing what I did on my own than what academics would have taught me. Now, what is called street smart? Street smart means when you are coming into society, you should be able to get through into society. Society should accept you. That is called street smart. When a boy can become street smart, when the parents leave him, give some freedom. రే ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు? స్టేషనరీ షాప్కి వెళ్తున్నాను నాన్న, పెన్ తెచ్చుకోవాలి. నో 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 నిన్నెవడో ఎత్తుకుపోతాడు, ఇంట్లో నేను పట్టుకొస్తానులే. Means what? You do not know how to purchase a pen. Can you be called as a street smart? No. ఆ స్ట్రీట్లో ఉండే ఒక కుర్రాడు ఎవడో వచ్చి లాగిపెట్టి నీ కొట్టి వెళ్ళిపోతాడు. నువ్వు ఏడుస్తూ కూర్చుంటావు కానీ యూ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. రిటైలైజేషన్ అనేది నీలో ఉండదు. వాడికి వెళ్ళి ఎందుకు రా కొట్టేవాడిని వాడికి చొక్కా పట్టుకొని స్మార్ట్నెస్ నీలో ఉండదు. వై? యు ఆర్ ఆల్వేస్ గైడెడ్ బై సమ్ పీపుల్. The toppers are like that. The toppers are always looked upon that they should be in the top. And if you need something, immediately your father goes and brings and gives it to you. Your mother runs and gives you ready. Then you will never be knowing even to prepare or even to heat your milk. Right? That means if you are not having any support, you do not know how to eat even, and when to eat even also you do not know. So people are getting deprived of that character. Being in the hostel as an inmate of a residential school, I have become street smart. ఎలాగో ఇంట్లో ఎలాగ ఉండాలి, బయట ఎలాగ ఉండాలి, ఇవన్నీ కూడా నేను నేర్చుకున్నాను. And that helped me here now. I am independent. I used to plan and I used to do everything. That doing everything by myself, it helped me here. And doing things for myself అన్నది పిల్లల్ని చేయనివ్వట్లేదు పేరెంట్స్. దే షుడ్ డూ బై దెమ్సెల్వ్స్. ఈ బ్యాగ్ మోసుకొస్తున్నాడు, అబ్బా పిల్లలకి ఎంతండి, ఎన్ని కేజీలు బరువు ఆ పిల్లలకి. ఎవ్రీబడి టాక్స్ అబౌట్ దట్. Everybody speaks about that. But what are you doing to reduce that? No. The children are very happy to carry that. At least let me do this for myself. Akkada kuda there are certain students, they are deprived. What is that one? The mother or father or some driver, some ayah would carry that bag for him up to the class. Let the children live their own life. Why? Because they are supposed to be the citizens of tomorrow. They should know how to be in the society. That is what is taught here by office contractor. In school, I think living our lives there made us street smart. I have learned more by doing what I did on my own than
వాట్ అకాడమిక్స్ వుడ్ హ్యావ్ టాట్ మీ. అంటే బయటికి వెళ్ళి రెడ్ సిగ్నల్ అప్పుడు బళ్ళు ఏమిటవుతున్నాయి, ఆరెంజ్ వచ్చినప్పుడు ఏంటవుతున్నాయి, గ్రీన్ వచ్చినప్పుడు ఏంటవుతున్నాయి, ఆ అబ్జర్వేషన్ నేను బయటికి వెళ్ళి చేసేవాడిని. అదే క్లాస్లో కూర్చొని పిల్లలు చదివేవాళ్ళు. రైట్, ది స్టూడెంట్స్ యూజ్ టు రైట్ ది ఎగ్జామినేషన్. ఎస్, వెన్ యూ సీ ద రైట్ సిగ్నల్ యూ స్టాప్, he got 1 mark. But is he doing in physically, is he doing here practically? No. And so they are meeting with accidents. Street smartness is not taught in the school, at home even. When I am a student of residence, I learnt all these things. The students who gain grades and who score well in their examinations during school time and college time, they may not be, I am putting may not be faring well in their life. But the student scoring average marks, because he gets much of a time to look upon the society, to look at the society, to look in each and every aspect of the society. అంటే సొసైటీ ఎట్లా నడుస్తోంది, ఇవాళ జరుగుతున్న సంగతులు ఏమిటి అన్నవి అతనికి బాగా వంటపడతాయి. కాబట్టి యావరేజ్ స్టూడెంటు అతను బాగాను ఇవాళ రేపును ఉన్నాడు, అంటే మంచి హై పొజిషన్లో ఉన్నాడు. అదే ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చి సెకండ్ క్లాస్ వచ్చి ర్యాంకింగ్ వచ్చి ఎక్సలెంట్ స్టూడెంట్ అయిపోయినా సరే, దే ఆర్ just adjusting themselves with an average income. That is what our Hafiz said. Then again, Bale Raja, she put a question, and along with that, she said her opinion even about this statement. What was it? I have come across this situation in so many different places where people tell me that their class toppers are doing very ordinarily today. Class toppers, they are doing very ordinarily. Why this? Because they are passing in certain area, and that certain area, it proves to be failure in other area. But average people, they cover everything and they go with everything, and they get a good experience beforehand. కాలేజీకి వెళ్ళక ముందే అతనికి కాలేజీలో ఏం జరుగుతుందో తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో జాయిన్ అవ్వకముందే ఉద్యోగంలో ఏం జరుగుతుందో అతను తెలుస్తూనే ఉంటుంది. ఏ లైన్ మంచిది ఏది కాదు అది అతను తెలుస్తూనే ఉంటుంది. బట్ ది టాపర్స్, దే హ్యావ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ దేర్ హోల్ మైండ్, థింకింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ టువర్డ్స్ ది స్టడీస్. సో దే లూజ్ సంథింగ్, దే మే. దాట్ వాజ్ ది ఒపీనియన్ ఆఫ్ Baleraja and our Hafiz contractor. Now, in school, I think living our lives there made us street smart, and we are talking about it. What is street smart? Street smart means in Urdu there is a good word, harfan maula. Harfan maula, fun is skill. Har means every, Maula means master. He becomes master in every skill. If not master, he becomes a jack of every trade. If he becomes a jack of every trade, he can set himself to any circumstances. అంటే పరిస్థితులు ఏవైనా ఎలాగవనండి, దానికి సరిపడా అతను ఏదో ఒక స్కిల్ దాంట్లో ఉంది కాబట్టి రెడీ అయిపోతాడు పనిచేయడానికి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రీట్ స్మార్ట్. అంటే సొసైటీలో ఎలా ఉండాలి, ఎలా ఉండకూడదు, అది అతను ముందే నేర్చేసుకున్నాడు స్కూల్లోనే. బికాస్ ద స్కూల్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఇట్ వాజ్ ఎ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్. ఆల్ ది చిల్డ్రన్ వర్ లివింగ్ దేర్ లైఫ్స్ independently and individually. That is the advantage of this residential schools than your day scholars. Day scholars, for everything they have to depend on their brother, sister, mother, father. And residential school, right from taking bath, brushing
టీత్, అక్కడి నుంచి జ్వరం వచ్చినా ఏ మాత్రం వేసుకోవాలి, షూస్ పాలిష్ చేసుకోవాలా అక్కర్లేదా, బట్టలు ఎక్కడున్నాయి తెచ్చుకోవాలా అక్కర్లేదా, తిండి ఏమాత్రం తినాలి, ఇవన్నీ హీ హ్యాస్ టు ప్లాన్. ఇవన్నీ చేసుకుని చదువుకు రెడీగా వెళ్ళిపోవాలి. దాట్ హీ హ్యాస్ టు ప్లాన్ హిస్ టైమ్. అండ్ బై దట్, బికాస్ వీ వర్ ది రెసిడెన్షియల్ స్టూడెంట్స్, వీ కుడ్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ అవర్ ఓన్ టైమ్, రైట్? That is because the personality and skills were there. Now in a residential school, personality development and the skills. అంటే ఇంట్లో ఒరే నాన్న నువ్వు పోసుకోలేవురా నీళ్ళు, వేడిగా ఉంటాయి, చెయ్యి కాలిపోతుంది, చెయ్యి పట్టకు. This will not be there in residential school. He has to dip his finger and he has to see how hot is the water and how much cold water has to be put. వీడు నీళ్ళు పట్టుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టుకుంటాడు, టవల్ తెచ్చుకోవడానికి వెళ్ళేసరికి ఇంకోటి స్నానం చేసేస్తాడు. దట్ ఈస్ బికాస్ ది పర్సనాలిటీ అండ్ స్కిల్స్ వర్ దేర్. ఇన్ ఏ హాస్టల్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ హాస్టల్ స్టూడెంట్, యూ విల్ బీ లెర్నింగ్ లైఫ్ స్కిల్స్ ఓవర్ దేర్. నీ బకెట్ నీళ్ళు నువ్వు పట్టుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టుకుని టవల్ కోసం వెళ్తే ఇంకోటి స్నానం చేసేస్తాడు. దెన్ యూ హ్యావ్ టు సేఫ్ గార్డ్ యువర్ బకెట్ వాటర్ and you have to bring your towel and everything you will be carrying without fail when you are entering into your bathroom. బాత్రూంలోకి ఎంటర్ అవుతుందని ఏదైనా మర్చిపోతే and you will not be getting any time again. That is your time, maintenance of time, management of time, everything you will be learning when you are in a hostel. So you are able to find expression in a manner you were comfortable with, and you defied every rule so that nobody would stop you from doing what you needed to do. Now you are independent. There, నాన్న ఇలా చెయ్యకరా, ఒరే పడిపోతావురా, కాలు ఇరిగిపో, these checkpoints will not be there. You have to make your own rules there. How to be, how not to be. You are the person to make all these things. So by this, when I am in the hostel, I learned how to live. All the life skills I could able to get it. And here B. Balaraje, she is also recommending the same thing. When you are in a hostel, that you will be learning everything, life skills you will be finding, and also you will be defying every rule, and you will be making your own rules. And that, so that nobody will be doing mischief with you. Nobody will be pointing anything to you. Means a kind of master of all trades you are becoming. Jack of all trades. So that is needed by the society. You may feel 98 marks is needed. 98 marks is not the only factor to be in the society. Then life skills should also be there. How to face a thing and how to reverse it to the society, that is a must when you are in the society. How to receive it, and again how to pay it back, that you should learn. Then only you can stand good in society. Now, Hafiz contractor, I was more interested in other things. If, for example, while in class it started raining outside, I would think of the flowing water and how to build a dam to block it. I would be thinking about the flow of water within the dam and how much of water the dam would be able to hold. That was my interest for the day. Now I am sitting in the classroom. Many students, if at all they are sitting in the classroom, their look will be on the blackboard and their ears towards the teacher, and they will be observing teacher very intently. Then I am different. Then I used to look outside through the window. Water is falling, rain is falling. It is raining. So the water is flowing. Arey, how much water is flowing? Where it does go? Where it does go, I think. Then, if we want this water
how to collect it, how to protect it, right? And how to save it, how to conserve it. So if at all I put a dam, how big it should be, right? And if I put this big, how much water it can contain, how much water it can preserve, how much water it can stop. These are all the things I used to imagine and think. Always like that. It is not only with the only water and dam. Suppose the school bus comes and it stands in front of our class. It is sunny. Why it is sunny? Why the buses have been left in the sunny? And how much heat it will be there inside the bus? Shall I arrange an AC within it? No, it is not a viable idea. Then what should I do? If I erect a shade to it, if I have to erect a shade to it, will a single sheet of asbestos do it? Or how many sheets required to cover the entire buses over there? If it is only one single sheet. If it is only one single sheet, how shall I erect it? If I erect it, if the sun is there and it can stop the sun from one direction only. If the sun comes here, then the one single sheeted erection will not do to stop the sun. Then can it be brought over this side by any means? So can I bend it? If at all I am bending it, what should be the radius of bending? And if this is the radius of the bending, how many buses can be kept inside? How much area does it cover? Does the shade cover how much area? These are all the things I used to look out whenever I see. And if I look at the playground, there were so many students, they are standing, right? And how many students, if they are standing, in what manner, they can clearly have a look at the play, at the game, at the competition. And if I want to accommodate more students, what kind of structure I will have to put over there? These were all the thoughts I used to think whenever I was in the class. క్లాస్లో కూర్చున్నప్పుడు ఇవే నేను ఆలోచిస్తున్నవాడిని. డ్యాములు కడితే వాటర్ ఆగిపోతుంది, ఎంత వాటర్ ఆపగలదు, ఎంత వాటర్ మనం సేవ్ చేయగలం డ్యామ్ కట్టి వర్షపు నీటిని. అండ్ దిస్, ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్, హిస్ ఐడియాస్ about from today, about 50 years ago ideas he is talking, or maybe 40 years ago's ideas he is talking now. Then the government is thinking now, what is that one? Rain water harvest. వర్షపు నీరు పడితే దాన్ని ఎలా ప్రిజర్వ్ చేయాలి అనేది now they are talking about. And our office contractor long back he thought about. Right? And if you see another lesson, that is virtually they made it, really they made the nation ano lesson nadi. In that you can see that a great personality who is the pioneer of making dams, pioneer of Mokshagundam Visvesvaraya garu, he is the pioneer of making dams. రైట్? ఆ డ్యామ్ ఎట్లా పెట్టారు అంటే వర్షపు నీరు వచ్చింది అలాగ సేవ్ అవుతుంది అక్కడ, రైట్? అండ్ హీ ఈజ్ టాకింగ్ అబౌట్ దాట్ రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ వే బ్యాక్ 40 years ago. That was he was talking about. So when students, and again one more example he is talking about his thought process. What was it? When students lost a button while playing or fighting, they would come running to me and I would cut a button for them from chalk. Chalk piece undi.
చాక్ పీస్ తీసుకుని దాన్ని కట్ చేసి దానికి గుండ్రంగా పెట్టి డిజైన్ నొక్కి 4 కన్నాలు పెట్టి ఒక గుండి తయారు చేసేసేవాడు. ఆ గుండి ఏంటి, ఇక్కడ బటన్కి ఇలా పెట్టేసుకొని వాడు ఆ డిన్నర్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఇఫ్ హీ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఏ ప్రాపర్ యూనిఫామ్, if a button is missing, if the zip is missing, and if he did not wear it, or if there are no socks, right, and if there is no lace for the boot, these are all calls for punishment. What is the punishment? Go, get it right and come. And get it right and come, again when he goes back for his dinner, one of the items may not be there for him. If suppose there is a sweet dish, lost item, it may not be there for him, or curry, he may not be there, it may not be there for him. And so the students used to come to him, "Are yaar button poindoy," and immediately used to carve a button from the chalk piece. Chalk piece మీద చాలా చక్కని బొమ్మలు కూడా చెక్కుతారు చాలామంది. ఇట్ ఈస్ అన్ ఆర్ట్ రియలీ. అంటే ఒక చాక్ పీస్ అలా నిలబెడితే దాని మీద బొమ్మ చెక్కి ఒక చిన్న అమ్మాయి కొండ బుర్ర మీద పెట్టుకుని నడుస్తున్నట్టు లంగా ఉండి అన్నీ ఉంటూ చక్కగా తయారు చేస్తారు బొమ్మలు. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎన్ ఆర్ట్. సో హీ యూస్ టు డూ దాట్. Discipline in the school was very important and no student could afford to have a button missing. And that was the discipline. If he is not in a proper uniform అంటే ఏంటి? Even one button if it is missing. Now, hair cutting ledu, sir, tomorrow I will do it, sir. And he is allowed in. What are the socks stinking? Why didn't you? No, sir, new ones, sir, antadu. So, these are tie. Where is the tie? I forgot, sir. So, uniform, why uniform is necessary for a student? One is, it is his recognition. It is his recognition. He is the student of so-and-so school, number one. And it shows how careful he is. Right? And it also shows how disciplined he is. This is the main purpose of the uniform. యూనిఫామ్ పెట్టేసరికి ఇంట్లో వాళ్ళు ఉతకలేక చచ్చిపోతున్నానని ఇంట్లో వాళ్ళు విస్త్రీ చేసి పంపించడానికి వచ్చేసరికి అవ్వలేదు అని చెప్పేసి ఇవాళ ఎక్స్క్యూజ్ ఇవ్వండి లెటర్లు. సో వై యూనిఫామ్? యూనిఫామ్ ఈజ్ ఎ రికగ్నిషన్. హీ విల్ బి నోన్ విత్ ఇన్ థౌజండ్స్ he is the student of so and so school, right? So whatsoever, it is a part of discipline in the school. If a part of your uniform is missing, he has to go without food. So the student would get past dinner. With that my button, he could go and earn his dinner, right? Get past. You see, usage of get past. Get past means he could get his dinner. He can get through for the dinner. If not, here only he will be checked. If the button is there, go back. He cannot be passed inside. So get past dinner with a full neat uniform, and after that it did not matter. ఆ తర్వాత మరి ఆ బటన్ ఏమైంది? I never used to bother. Did not matter is that. I never bother what happened later. As long as he requested me for a button, I used to give a button, chalk piece button, and he used to stick it here. And the teacher has seen, yes, button is there, go inside. And he used to earn his dinner. Thereafter, what happens to his uniform, whether he got it stitched, I don't bother, I have not seen. And Baliraja, coming to the present, how do you decide as to what kind of structure you want to give a client? Now, let us forget about your past. Let us come into your present. ఇది గతం గత, ఏదైతే వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు నీకు ఎలా తెలుస్తుంది ఒక పర్టికులర్ కస్టమర్ వచ్చిన తర్వాత వాడికి ఎలాంటి డిజైన్ కావాలి, అతగాడికి ఎలాంటి డిజైన్ కావాలి, ఎలాంటి ఇల్లు కావాలి, నీకు ఎలా తెలుస్తుంది? యు సీ, అన్లెస్ హీ నోస్ ఇట్, హీ కెనాట్ డ్రా. And even if he draws it, the customer may say,
నో ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ థింగ్. నో నో నో. ఇక్కడ ఈ హాల్ కొంచెం పెద్ద అయింది కదా సార్, ఈ హాల్లో కొంచెం తీసేసి ఈ బెడ్రూమ్లో పెట్టుకుని, ఈ బెడ్రూమ్లోనూ ఏం చేద్దామంటే సార్, మనం కంబైన్డ్ పెట్టుకున్నాం కదా ల్యాబరేటరీ, దానికి డోర్ ఇటుపక్క కాకుండా ఇటుపక్క పెట్టుకుందాం సార్. దట్ ఈస్ ది కస్టమర్ విల్ బి అడ్వైజింగ్ ది ఆర్కిటెక్ట్. That should not happen, and so what all the things you question the customer so that the customer may like your design, right? So what he says, yeah, I look at the client's face, right? Second, his clothes, the way he talks and pronounces, the way he eats, and I would know what his taste would be like. What I do is, whenever a customer comes to me, I give some biscuits and tea. Before that, I examine how he dressed himself, and also I will hear how he speaks, what is kind of pronunciation. I will see all these things. Means I will examine the customer thoroughly. And by that time he finishes his taking tea, I will observe keenly where he keeps the tea cup. Why? Office contract is that side, customer, myself, I am here, and I drink tea. Right? And where will I keep this empty cup? Not on the table. Then window is there, on the window sill I will keep it. Then he knows it, what kind of culture I have. And even if I am to keep it on the table, I don't see whether there is that holders or not. Plastic pieces will be the round one, it has to be kept, and then on that one we have to keep the cup. That I don't follow. Tuck, I'll keep on the table. And that shows my manner of behavior, and he knows it by that what kind of house I need, right? So you see how funnily he answered. I look at the client's face. నేను క్లయింట్ వస్తాడు కదా, అతని తరక ఫేస్ చూస్తాను. ఫేస్ ఎలాగున్నది, ముట్టముట్టలాడుతూ మొహం పెట్టాడా, ఇలా మొహం పెట్టాడంటే వాడికి ఏం చేసినా ఏం చేసినా నచ్చదు, రైట్? ఆర్ యాజ్ ఇఫ్ ఈజ్ ఎ ఫూల్ ఈజ్ లుకింగ్ ఎట్ మీ ఆర్ వాట్, దెన్ ఈవెన్ దెన్ he will be expecting everything from me, but he will be putting some fingers here and there. So I look at the face and how calm and quiet the face is. I will read that. Right? Then accordingly I will make my plans. And after making my plans, I will see that I explain him very well. He should accept my design. Not that he will be putting fingers and he wanted some changes and accordingly I will be drawing it. No, I don't do it. So, I will see his clothes also. బట్టలు అలాగున్నాయి, వీడికి బట్టలు ఎలా ఉన్నాయి అంటే వీడికి తలుపులు ఎక్కువ ఉండాలి. ఏమంటే తలుపుని పడేస్తుంటాడు బట్టలు, ఆ వేసుకున్న బట్టలను తెలుస్తుంది ఎక్కడ మనకి మరక అంటింది. ఇవన్నీ తలుపు మీద వేస్తే మరక ఇట్లా ఉంటుంది ఇక్కడ. సో వీడికి అలవాటు ఉంది తలుపు మీద వేయడానికి, అంటే వీడి ఇంట్లో ఎక్కువ తలుపులు ఉంటే మంచిది, ఎక్కువ బట్టలు ఇక్కడక్కడ వేసుకుంటాడు, రైట్? సో అగైన్, అండ్ ఈజ్ టాకింగ్. టాకింగ్ మీన్స్ వెన్ ఐ ఆమ్ టాకింగ్, డస్ హీ హియర్ ఆర్ హీ మేక్స్ మీ హియర్ వెన్ హీ స్పీకింగ్? వాడు మాట్లాడేటప్పుడు నేను వినాలా, నేను మాట్లాడేటప్పుడు వాడు వింటున్నాడా? దట్ ఆల్సో ఐ విల్ సీ. Means, if at all he wanted to convince me about my design, I can very well say, sorry sir, you can walk, I don't want. If I make a design, if I want to explain, and if he hears it very peacefully and calmly, then I know, yes, he is the customer. He may like it, he may not like it, but he appreciates my design. Appreciation is different and liking is different, and so I am telling.
ఎప్రిషియేట్, వా చాలా బాగుందండి, కానీ ఈ తలుపు ఇక్కడ ఉంటే నాకు నచ్చుతుంది. మీరు వేసిన డిజైన్ బాగుంది, కానీ ఈ తలుపు ఇక్కడ కాకుండా ఇక్కడ ఉంటే బాగుంటుంది. అది కాదు సార్, ఈ తలుపు ఇక్కడ పెట్టాను కదా, ఎందుకు పెట్టాను, ఈ తలుపు ఇక్కడ పెడితే ఈ తలుపుకి ఈ తలుపు క్లాష్ కదా సార్, అందుకు అక్కడ పెట్టాను. యా, అగ్రీడ్. దాట్ ఈజ్ ద థింగ్ వై ఆఫీస్ కాంట్రాక్టర్ హియర్స్ ది కస్టమర్. ఎట్లా మాట్లాడుతున్నాడు, స్లాంగ్గా మాట్లాడుతున్నాడా? స్లాంగ్గా మాట్లాడితే వాడితో పనిచేయడం పొరపాటే, వద్దు, నాకు కస్టమర్ వద్దు. రైట్? అండ్ నా BR again, Balaraje, did you do it instinctively? Instinct, the mind speaks to you. When you said that you observe the face, observe his speaking, observe his clothes, observe his manners, you said, do you do it instinctively? Means very carefully you do it. అంటే మనిషి రాగానే వాడిని అబ్జర్వ్ చేయడం అనేది, ఈజ్ ఇట్ యువర్ హ్యాబిట్ అని అడిగింది. అడిగితే కాల్ ఇట్ ఇన్స్టింక్ట్, కాల్ ఇట్ అర్థమెటిక్, వెన్ ఎవర్, వాట్ ఎవర్. నా నువ్వు ఏమైనా అనుకోవచ్చు, ఎప్పుడైనా అనుకోవచ్చు, ఏమైనా అనుకోవచ్చు, ఐ డోంట్ బాదర్. కాల్ ఇట్ ఇన్స్టింక్టివ్ ఆర్ అర్థమెటిక్. అర్థమెటిక్ అంటే ఏంటి, ముందానికి చెప్పాను, ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తున్నవాడు ఎప్పుడూ కూడాను నా డిజైన్కి అగ్రీ అవ్వడు. ఒకసారి ఆర్గ్యూ చేయగానే, సరే సార్ నేను ఇలా చేశాను, మీకు ఇష్టం ఉంటే ఈ డిజైన్ తీసుకోండి, లేదు అంటే పక్కన పడేసి, ఏం పర్వాలేదు, సారీ సార్, ఐ మే ఫోర్గో వన్ క్లయింట్, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఆర్గ్యూ విత్ హిమ్. యూ మే కాల్ ఇట్ as ఇన్స్టింక్టివ్ ఆర్ యూ మే కాల్ ఇట్ as క్యాలిక్యులేటివ్. అర్థమెటిక్ మీన్స్ క్యాలిక్యులేటివ్. వాట్స్ ఎవర్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ ఎనీ రిస్క్. మీరు డిజైన్ చేయడం వల్ల ఇలాగైపోయింది and later he should not blame me. That is my calculations. Whatever. Now it comes to me like mathematics. You see, one day I was scared of mathematics. ఒక రోజు నేను స్కూల్లో చదువుతున్నప్పుడు అప్పట్లోనూ మ్యాథమెటిక్స్ అంటే నేను భయపడేవాడిని. ఇప్పుడు మ్యాథమెటిక్స్ అంటే నాకు ఒక విధమైనటువంటి అలవాటు అయిపోయింది. క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్నీ అలవాటు అయిపోయాయి. మనిషిని చూస్తే క్యాలిక్యులేట్ చేయడం, మనిషి కూర్చుంటే వాడి తరక బిహేవియర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం, ఇవన్నీ అప్పుడు అలవాటు అయిపోయింది, ఒక అలవాట్లో పడిపోయాను. సో నౌ ఇట్ కమ్స్ టు మీ లైక్ మ్యాథమెటిక్స్, పుట్టింగ్ డిజైన్, construction, psychology and sociology together and making a sketch from all that is mathematics. ఒక స్కెచ్ నేను తయారు చేస్తున్నాను, ఒక అతను ఉండే ఇంటి కోసం స్కెచ్ తయారు చేస్తున్నాను. దెన్ నేను వాడికి ఉన్న భూమి ఎంత, దట్ ఐ కన్సిడర్, బట్ దట్ కన్సిడరేషన్ ఈజ్ ఓన్లీ 20%. ఎంత భూమి, ఎన్ని చదరపు గజాలు ఉంది ఆ జాగా, ఎంత ఎకనామికల్గా నేను వాడగలను, దట్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇస్ ద లీస్ట్. దెన్ ఐ వాంట్ టు సీ హిస్ సైకాలజీ and how he behaves in the society, that also I will see, and his mindset. All these things put together, 20 20 20 20, that makes 100. Then I know pretty well my design is accepted by him. That is all mathematics for me. So here we almost come to a full circle where Mr. Contractor has derived his own interpretation of mathematics. Why it is said a complete circle? Because earlier he said he was scared of mathematics in the beginning of this lesson, part 1. And now in the part 2 at the end he is talking, this is all mathematics and I love mathematics. Earlier he was telling, I was scared of mathematics. Now he is telling, I am in love with mathematics. I love mathematics. That way he says. His own interpretation for mathematics, taking it from a subject he hated to a subject he now loves dealing with it. As a subject he hated it, but now as a dealing, it is a dealing, a matter of dealing, and he loves it. So he puts mathematics 20 20 20%.
When he was taught percentage, he did not hear, he could not do it. When he was taught fraction, multiplication fraction or addition of fraction, he did not learn. He got bored, he got scared. Now he puts everything in a bit manner and he makes 1. He puts 20, he makes it 100. That way he could able to cultivate a kind of love and attachment towards the mathematics. See, means nowhere a man is afraid of something that is not there. నేను ఒక మ్యాథమెటిక్స్ భయపడిపోతానా, ఇంగ్లీష్కి భయపడిపోతానా, అది క్వశ్చన్ మనం వేసుకోవాలి. అలా భయపడిపోతే వీఆర్ నోవేర్, వీఆర్ అవుట్, వీ కెనాట్ బీ Hafiz contractors. He was having something within himself. What was it? It was a treasure. అందరిలోనూ ఉన్నది. అది మనం తెలుసుకోవాలి. అది తెలుసుకొని దాన్ని మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అది ప్రాక్టీస్ చేస్తే రిమైనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ బికమ్స్ ఈజీ. He may not be knowing French and German. Maybe during the course of this, he might have learned some other 16 foreign languages. He must have. Right? We can see here about his biography, something has been written over here in page number 82. What was it? Hafiz Contractor was born in 1950. He did his graduate diploma in architecture from Mumbai in 1975 and completed his graduation from Columbia University. He has joined in somewhat Jai Hind College of Mumbai to complete his graduation. Could he complete it? No. Why? There was a dispute. He wanted to learn German and he was forced to learn French, and automatically he had come to learn it under his sister, cousin sister, and now he had to go to architectural college and he had completed graduation diploma over there, right? And Columbia University, New York, USA, on a Tata scholarship. Tata have given scholarship for him. Hafiz Contractor commenced his career with the T. Carrigat between 1977 and 1980. Hafiz was a visiting faculty at the Academy of Architecture, Mumbai. He అంటే ఎక్కడైతే చదువుకున్నాడో అక్కడే అతను లెక్చరర్గా పనిచేశాడు. దాట్ ఈస్ కాల్డ్ రికగ్నిషన్. ఎక్కడైతే ప్రజలు నిన్ను చీ కొట్టారో అక్కడే వెళ్ళి బడా వీడు ఏంట్రా అనిపించారు అనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సక్సెస్. సో he was neglected, not he was neglected, he neglected, but here he could gain something, and there again he was giving lectures as a visiting professor there, right? Visiting faculty at the Academy of Architecture, Mumbai. He is a member of Bombay Heritage Committee and New Delhi Lucian's Bangalore Zone Review Committee. Lucian's Bangalore Review means if a bungalow is there, how it has to be modernized, remodeled, or if at all I am to go for one more floor, how I should do. These bungalows they are going to renovate, and there is a committee and he is the member there also, right? And next is some more achievements. Contractors' practice had a modest beginning. Modest means just like that, because in those days 1980s etc, this architecture nobody was knowing, because the civil engineers they used to give some plan and accordingly it was being built. So architecture అన్నవాడు ఎక్కడ వస్తాడు అంటే he would plan even the dimensions of your brick. ఎంత పెద్ద బిల్డింగ్కి ఎట్లాంటి బ్రిక్స్ పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది, దట్ ఆల్సో he can
design. And if I want some arc-like thing, how I should do, and what should I use over there, what material should I use, he will design that also. He will take care of that part even. Now what we want is a simple house. ఒక హౌస్ ఒక ఇలాగా ఉంటే సరిపోతుంది అని మన డ్రాఫ్ట్ మ్యాన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయినా సరే అతను గీసి ఇచ్చేస్తాడు, దాని ప్రకారం మనం కట్టించుకుంటున్నాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద థింగ్. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ వెరీ గుడ్ లుక్, యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఏ గుడ్ లుక్ టు యువర్ హౌస్, గుడ్ లాంజివిటీ టు యువర్ హౌస్. చాలా కాలం ఉండాలి ఆ ఇల్లు అనుకుంటే మటుకు ఆర్కిటెక్చర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. సో in 1982, with a staff of 2, he started his business with only 2 staff in 1982. And also I said in 1982 there was a very feeble future for the architectural people. Today the firm has over 350 employees, including senior associates, architects, interior designers, draftsmen, a civil engineer, team of architectural support staff. The firm has conceptualized, designed and executed a wide range of architectural projects like bungalows, residential developments, hospitals, hotels, corporate offices, banking and financial institutions, recreational and sports facilities, townships, airports, railway stations, urban planning and civic redevelopment projects. And so I said your metro rail designing and the what is the one, the constructor is your L&T, but the designing has been done by this firm, office contractors firm. And also I told you in our high-tech city there are very many big corporate offices over there, and if you see you will feel wonder, ఇది ఎట్లా కట్టారా అనిపిస్తుంది. Those have been designed. That is called the art of architecture. So one should visit this. Now office contractor, from where to where, he is an ordinary boy like you, and he was having some skill within him that is called as the treasure within, and you should know your own treasure within. నీలో దాగి ఉన్న ఒక స్కిల్, అది ఏమిటో నువ్వు తెలుసుకోవాలి. నువ్వు తెలుసుకుంటేనే మిగతా వాళ్ళు, టీచర్లు కానీ, పేరెంట్స్ కానీ, ఫ్రెండ్స్ కానీ సాయం చేస్తారు. దట్ ఈస్ ద లెసన్ హియర్. నౌ అండర్ సి రీడింగ్ వాట్ వీ హ్యావ్, దట్ ఈస్ హియర్ వీ హ్యావ్ దే లిటరలీ బిల్డ్ ది నేషన్. Nation, what does it mean? Many people have come up with many definitions for nation. And if it is a country, the name nation, does it suit with it? Maybe. But Mahatma Gandhi is the father of the nation. దాన్ని మనం ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుంటే జాతి పిత అన్నాం. రైట్, వీ హ్యావ్ ఏ నేషనల్ యాంథమ్, అంటే దాన్ని జాతీయ గీతం అనుకున్నాం. రైట్, అంటే ఈ జాతీయం, జాతి అంటే ఈజ్ ఇట్ టర్మ్డ్ ఫర్ ఓన్లీ ఏ caste of people, only to a religious people? No. Country in all total, with all the people, with all the resources, and with all the environmental changes, circumstances, everything, that complete thing is called as one jati, one unit. Adi nation ante. మన గురజాడ అప్పారావు గారు ఓ చిన్న కవిత రాసేశారు దాని మీద. ఏమిటి? దేశమును ప్రేమించుమన్నా, దేశమును ప్రేమించుమన్నా, మంచి అన్నది పెంచుమన్నా, దేశమంటే మట్టి కాదోయ్, దేశమంటే మనుజులోయ్ అన్నాడు. అంటే దేశం అంటే ఏంటి? ఓన్లీ మట్టా కాదు, మనుషులు. దాన్ని ప్రేమించడం నేర్చుకో, అప్పుడే నేషన్ తయారవుతుంది. నేషన్ని తయారు చేయాలి అంటే మనుషుల తలక అవసరాలు తీర్చాలి,
మనుషుల తాలూకా అవసరాలు తీర్చడం అంటే మనిషికి ఎన్ని అవసరాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. వాటికన్నిటికీ తగ్గట్టుగా మనం ఎన్నో పెంపొందింప చేయాలి, ఎన్నో బిల్డింగ్లు కట్టాలి, ఎన్నో డ్యాములు కట్టాలి, ఎన్నో నాలాలు తవ్వాలి, ఎన్నో కాలువలు కలవాలి, రోడ్లు వేయాలి, ఫ్లైఓవర్స్ వేయాలి, ఎన్నెన్నో వేయాలి. అది అప్పుడు దేశంలాగా తయారవుతుంది. లేదు అంటే దేశం ఎవరికీ తెలియదు. అంటే ఆఫ్రికా అనే దేశం ఉందని, అమెరికా అనే దేశం ఉందని, ఆస్ట్రేలియా అనే ఒక ప్రదేశం ఉందని చాలా కాలం వరకు ఎవరికి తెలియదు. ఎప్పుడైతే కాన్స్టాంటినోపుల్ మీద టర్క్ పీపుల్ వారు దాన్ని ఆక్యుపై చేశారో, అంతవరకు కూడా యూరోపియన్ పీపుల్ యూజ్ టు కమ్ ఇండియా త్రూ ఏ ల్యాండ్ రూట్. వై షుడ్ దే కమ్? ఎందుకు వచ్చేవారు? బిజినెస్ చేయడానికి. ఇక్కడ చాలా మటుకు స్పైసెస్ ఎక్కువ దొరుకుతుండేవి. ఇక్కడే మనకి రా మెటీరియల్ ఎక్కువ బాగా దొరుకుతూ ఉండేది. కాటన్, టొబాకో ఇలాంటివన్నీ ఇక్కడ బాగా దొరుకుతుండేవి. ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళాలి, వాళ్ళకి తయారైన వస్తువులు ఇక్కడ అమ్ముకోవాలి. ఈ బిజినెస్ చేయడానికి కోసం వాళ్ళు ల్యాండ్ రూట్గా వచ్చేవారు. అండ్ దాట్ కాన్స్టాంటినోపుల్ అనే జాగాని టర్కిష్ పీపుల్ దే ఆక్యుపైడ్. ఆక్యుపై చేసిన తర్వాత యూ మే గో ఫ్రమ్ దిస్ రూట్ టు అండ్ ఫ్రో, బట్ ఫర్ టు ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు పే ట్యాక్స్, ఫర్ ఫ్రో ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు పే ది ట్యాక్స్. నువ్వు లోపలికి వచ్చినా ట్యాక్స్ పేమెంట్ చేయి, బయటికి వెళ్ళినా సరే ట్యాక్స్ పేమెంట్ చేయి. సో ఆటోమేటిక్లీ ది కాస్ట్ ఆఫ్ ది కమోడిటీస్ have become more. Then they started searching for the alternate routes. Then our America could be found out, and South Africa was found out, and your Australia was found out. అంతవరకు అవి నేషనల్ కావు. ఎందుకు? అక్కడ మనుషులు లేరు. మనుషులు వచ్చిన తర్వాత మనుషుల అవసరాలు తెలుసుకొని ఎన్నో కట్టి, ఎన్నో కట్టడాలు పట్టుకొచ్చి, ఎంతో ఫెసిలిటీస్ పెంచితేనే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ నేషన్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ టాట్ ఇన్ దిస్ లెసన్. దే రియలీ బిల్డ్ ది నేషన్. అంటే నేషన్ తయారవడానికి ఎవడో మహాత్మా గాంధీయో, ఏదో జవహర్లాల్ నెహ్రూవో, లేదంటే ఏదో ప్రైమ్ మినిస్టరో, ఏదో ప్రెసిడెంటో, లేదు అంటే ఆర్మీ జనరలో, లేదు అంటే ఒక చీఫ్ జస్టిసో వీళ్ళే కారణం కాదు. వీటి వెనకాతలు కూడా చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి, వాళ్ళు ఎట్లా పనిచేస్తారు అన్నది మనకి ఈ లెసన్లో చెప్పబడింది. సో వాట్ ఈస్ దిస్ లెసన్? లెట్ us see. Civil engineering is one of the oldest discipline of engineering. ఇప్పుడు మనం ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ పాస్ అవ్వకముందే మనం ఎంసెట్ రాస్తాం. ఎంసెట్ రాసిన తర్వాత ఎంసెట్ రాయకముందే వాట్ ఈజ్ యువర్ ఎయిమ్? సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవుతాను సార్. ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ కానీ, మెకానికల్ ఇంజనీర్ కానీ ఇవి బాగా తెలుసు ప్రజలందరికీ. ఎలక్ట్రికల్ తర్వాత ఇవన్నీ కూడాను చాలామంది తెలుసు కాబట్టి ఇవి మాట్లాడుకుంటారు. పోనీ సివిల్ ఇంజనీర్ లేకపోతే ఓన్లీ మెకానికల్ ఇంజనీర్ ఏ షెడ్లో పని చేస్తాడు? ఇఫ్ హీ డజంట్ హ్యావ్ ఏ ఆఫీస్, వేర్ కెన్ హీ వర్క్? నౌ యూ సీ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది సివిల్ ఇంజనీర్. And so here we are talking about the civil engineer and his importance to the nation. So it is one of the oldest discipline. By practice also people are becoming civil engineers because it requires practice. Day in and day out, if at all, he is working with the same brick, with the same rods, with the same cement and sand and everything. He can plan, he can design, he can show, he can guide, and he can supervise. He can do it. And I know a gentleman who was working in railways. He is only 10th class, but he used to be called wherever the railway line has to be laid, a joint wherever they want, and a diversion wherever it is wanted. He was called in there. He was not a civil engineer. He used to go and he used to set it. Within no time, then the joint is made. Then the track is laid. అట్లా అంటే ప్రాక్టీస్ బై ప్రాక్టీస్ కూడాను సివిల్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారన్నమాట.
So whatsoever, the civil engineering is the oldest discipline in engineering line. It involves the design, construction and management of infrastructure, highways, railways, airports, harbors, bridges, tunnels, ensuring supply of high quality water among others, and hence the term is used in a very broad sense. మనం ప్లంబింగ్ అంటాం, అంటే మన బాత్రూంలోనూ నల అది చక్కగా ఓపెన్ అవుతుందా, వాటర్ వస్తుందా లేదా, ఆ వాడేసిన వాటరు సరిగ్గా వెళుతుందా లేదా, that work is called as plumbing. Plumbing is also a part of your civil engineering. Plumbing is a very small scale water flow here, and if it comes to the culverts, if it comes to the dams, if it comes to the what we call canals, floodgates, now you can imagine the plumbing in a large scale is being done over there. Water flowing, what is the speed of it, and what quality of the wall I will have to construct here. This all comes under civil engineering. What are all the things? Construction and management of infrastructure. What is the meaning of this word infrastructure? మనం ఒక బిల్డింగ్ ఇక్కడ కట్టేసుకున్నాం. ఆ బిల్డింగ్ కట్టుకున్న తర్వాత దానికి ఏం ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, దాంట్లో మనం ఏంటి పెడదాం అనుకుంటున్నాం, ఆ బిల్డింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ విత్ ఆల్ ది ఎమ్యూనిటీస్ ఫర్ ఎ సర్టన్ థింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. నాట్ ఓన్లీ దట్, ఈ బిల్డింగ్ ఇక్కడ ఉంది, ఈ బిల్డింగ్కి అప్రోచ్ అవడం ఎలాగా, దారి ఉన్నదా, లేకపోతే దూకి రావాలా, లేదు అంటే మనం ఒక గ్లైడింగ్ చేసుకురావాలా, ఎట్లా రావాలి, కార్లన్నీ వస్తాయి, లోపలికి వెళ్ళడానికి ఎలా వెళ్ళాలి, ఈ కార్లన్నీ లోపల పార్క్ చేయడానికి జాగా ఉందా, ఎంత జాగా ఉంది, ఎన్ని కార్లు మనం పార్క్ చేయగలం, మ్యాక్సిమం ఎన్ని చేయగలం వెహికల్స్. దిస్ ఆల్ వర్కింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. నాట్ ఓన్లీ దట్, ఈ బిల్డింగ్కి వాటర్ ఎట్లా వస్తుంది, ఈ బిల్డింగ్కి ఇలా కడితే ఎండ వేడి ఎక్కువ ఉంటుంది, అలా కడితే ఎండ తక్కువ ఉంటుంది. దిస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫర్ ది బిల్డింగ్. వెంటిలేషన్ ఎట్లా ఉంది, బిల్డింగ్ కట్టేస్తాం, ఈ వెంటిలేషను, ఈ వచ్చే దారి, పోయే దారి, మురుగు పోయేది, మురుగు వచ్చేది, నీళ్ళు వచ్చేది, ఇవన్నీ కూడా దిస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్. వాటర్ సప్లై, ఎలక్ట్రిసిటీ సప్లై అండ్ రోడ్ ఫెసిలిటీస్, అండ్ ఆల్సో ది సన్, direction of the sun, ventilation, and all this called as infrastructure. Not only that, what is the purpose of the building? Purpose of the building is a school. So how many doors should be there, how many windows should be there, how many staircases should be there, and what should be the width of the staircase, right? These are all, to provide all these things are called as infrastructure. So next you can see highways, railways, airports, harbors, bridges, tunnels, ensuring supply of high quality water. These all come under this civil engineering. అంటే ఓన్లీ బిల్డింగ్ కట్టడమే కాదు, బిల్డింగ్ కట్టేసిన తర్వాత అది యూటిలిటీ ఎలా అవుతుంది, కరెక్ట్ అవుతుందా లేదా, ఏ పర్పస్తో నేను కట్టానో ఆ పర్పస్తో అది యూజ్ అవుతుందా లేదా. మన ఇంట్లో ఉండడానికి ఒక పెద్ద గోపురం వేసుకోం కదండి, గోపురం ఎక్కడ వేస్తాం, కోవిలకి వేస్తాం, ఆ కోవిల్లాగా అది యూజ్ అవుతుందా లేదా, లోపలికి ప్రజలు వెళ్ళగలుస్తున్నారా, బయటకు రాగలుస్తున్నారా ఈజీగాను. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది థింగ్స్ ఎ మ్యాన్ షుడ్ థింక్ బిఫోర్ హ్యావింగ్ దట్ గోపురం. సో ఇట్ మే నాట్ బీ an exaggeration to state that almost every major project has a contribution from a civil engineer. Of course, ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ దాన్ని డిజైన్ చేయకపోతే, ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ దానికి కావాల్సిన మెటీరియల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయకపోతే, ఏ డ్యామ్, ఏ వెరీ బిగ్ ఏ ప్రాజెక్ట్, ఏ మేజర్ ప్రాజెక్ట్ కెనాట్ స్టాండ్ దేర్, కొలాప్స్ అయిపోతుంది, పడిపోతుంది. వీఆర్ హియరింగ్ మెనీ టైమ్స్ that the bridges under construction, flyovers under constructions, they are getting collapsed because of the technical problems. What is the technical problem? That is, the civil engineer did not work over there for that particular thing. So, the role of the civil engineer has been continuously changing.
Earlier, engineers would focus their efforts on production of site plans, crank out drawings, turn them over to contractors, and pretty much be done with. But things are much more sophisticated these days. Now earlier, సివిల్ ఇంజనీర్ ఏం చేసేవాడు, ఒక ఎస్టిమేషన్ ఇచ్చేసేవాడు. ఈ జాగా ఎంత జాగా, ఎంత ఇల్లు కట్టుకోవచ్చును, ఇది ఎంత సిమెంట్ కావాలి, ఎంత ఇసుక కావాలి, ఎంత రాడ్ కావాలి, ఇది కావాలి, ఇన్ని తలుపులు కావాలి, ఇంత వుడ్ కావాలి, రైట్, ఇంతమంది మనుషులు కావాలి, ఈ యూస్ టు గివ్ దట్. ఒక ప్లాన్ గీసేసి అయిపోయింది. Now the definition of civil engineer is extended much more. It is not simply that he is not only to construct a building. No, it has been elaborated now, it has been extended now. What is that extension? Earlier, engineers would focus their efforts on production of site. ఆ సైట్ మీద ఏమాత్రం ఇల్లు కట్టొచ్చును దాని మీదే వాళ్ళ ఫోకసింగ్ ఉండేది. ప్లానింగ్, క్రాంక్ అవుట్ డ్రాయింగ్స్ తీయడం కానీ, ప్లాన్ వేయడం కానీ, టర్న్ దెమ్ ఓవర్ టు ది కాంట్రాక్టర్, ఎవడైతే కడతారో వాడికి ఇచ్చేసి అయిపోయింది నా పని అని వెళ్ళిపోయాడు. ప్రెటీ మచ్ బి డన్ విత్ ఇట్, దానివల్ల ఏంటంటే ఆ ప్లాన్కి ఏంటంటే చేయాలి అని చెప్పేసేవాడు. హిజ్ వర్క్ ఈజ్ ఫినిష్డ్. బట్ థింగ్స్ ఆర్ మచ్ మోర్ సొఫిస్టికేటెడ్ దీస్ డేస్. ఇవాళ రేపు ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్, సింప్లీ ప్లాన్ ఇట్, డ్రా ఇట్ అండ్ ఎస్టిమేట్ ఇట్, గివ్ ఇట్ టు ద కాంట్రాక్టర్. నో, నాట్ దట్. Development of landscape today requires thoughtful planning and an understanding of regulations. నేను ఒక జాగా కొన్నాను. ఆ జాగాలో సగం ఏరియా కొంచెం లో లెవెల్లో ఉంది, సగం ఏరియా కొంచెం హై లెవెల్లో ఉంది. ఇల్లు ఎలా కట్టాలి? ఈ లో లెవెల్లో ఉన్న ఏరియాని మట్టి పోసి హై లెవెల్కి లెవెల్ చేయాలా, లేకపోతే హై లెవెల్లో ఉన్నదాన్ని కట్ చేసి లో లెవెల్కి పట్టుకెళ్ళాలా? ఏం చేయాలి? Then I was given an idea by the civil contractor, what is a civil engineer. What he said is, the low level is already there, no? Let us make the cellar over there. దాన్ని ఇంకొంచెం తవ్వేసి సెల్లార్ చేసుకుందాం, పార్కింగ్ లాట్ అవుతుంది. అండ్ హై లెవెల్లో ఉంది కదా, అక్కడ నుంచి మనం బిల్డింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. సో వీ నీడ్ నాట్ అవుట్ టు ఎస్కవేట్ అండ్ త్రో ది ఎర్త్ సమ్వేర్, అండ్ వీ నీడ్ నాట్ అవుట్ టు బ్రింగ్ ఎర్త్ అండ్ ఫిల్ ఇట్ సమ్వేర్. Not necessary. Means how economically we can build the house. మనకి ఒక సగం భాగం లో లెవెల్లో ఉంది, సగం భాగం హై లెవెల్లో ఉంది. అక్కడ ఇల్లు ఇలా కట్టాలి. దెన్ ది ఐడియా ఈజ్ టు మేక్ దట్ లో లెవెల్ ఏరియా యాజ్ ది సెల్లార్, మేక్ ఇట్. తర్వాత అంతా కంప్లీట్గా మళ్ళా చేసి ఇల్లు కట్టుకో. లోయర్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ మనం ఒక లెవెల్ ఇది వేసుకుంటే, స్లాబ్ వేసుకుంటే అది స్లాబ్ అయింది, ఆ కింద ఏరియా సెల్లార్గా వచ్చేసింది. మీన్స్ హౌ ఎకనామికల్లీ ఇట్ షుడ్ బి బిల్ట్. డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్కేప్ ఈజ్ దట్. వాట్ ఐ టాట్ నౌ ఈజ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్కేప్. వెన్ వీ పర్చేజ్ ఎ ల్యాండ్, వీ కెనాట్ గెట్ ది ఈవెన్ ల్యాండ్. దెన్ దీస్ పీపుల్ దే డెవలప్ ఇట్ అండ్ దే మేక్ ఇట్ ఈవెన్ అండ్ దే సెల్ ఇట్. Right? So, permit requirements are more stringent and more numerous, schedules are constrained and owners are mindful of their expenditure. Now, what are all the other things? Land development కాకుండాను, and an understanding of regulations, rules and regulations. ఎలా ప్లాన్ వేస్తే ఆ ప్లాన్ పాస్ అవుతుంది. వీ హ్యావ్ టౌన్ ప్లానింగ్ ఆఫీస్. మీరు ఇల్లు ఎక్కడ కట్టినా సరే ముందు మీ ప్లాన్ ఏంటో అక్కడ అప్రూవ్ చేసుకురావాలి. రైట్? అగైన్ యూ హ్యావ్ టు గో టు ది జిహెచ్ఎంసి అండ్ అక్కడికి కూడా పోయి మనం అప్రూవ్ చేసుకురావాలి. అప్రూవ్ చేసిన తర్వాతే మనం దాన్ని బిల్డింగ్ కట్టాలి. వితౌట్ అప్రూవల్ ఇఫ్ వీ స్టార్ట్ బిల్డింగ్, రైట్, ఆర్ ఇఫ్ వీ కన్స్ట్రక్ట్ బిల్డింగ్, వీ హ్యావ్ టు లూజ్ మచ్. We have to lose much means they may not mind now. After when you complete electricity supply, first thing they will come, no sir, మీ బిల్డింగ్ అప్రూవల్ అయిందా, అప్రూవల్ అవుతుందా, అయితే రండి సార్ అప్పుడే ఎలక్ట్రిక్ సప్లై ఇస్తాం. వాటర్ సప్లై, అగైన్ దెర్ ఈజ్ ఎ బాటిల్ నెక్.
They also again ask about your planning. Right? Alaga, regulation, rules and regulations, we should know how best I can construct in a lawful manner. Illegal ga kattakunda legal ga ela kadtanu anadi nenu aalochinchali. That is also the job of the civil engineer. And now, permit requirements are more stringent and more numerous. Permits. If I want water supply, I need a permit. Electric supply, I need a sewage water disposal, I need a permit. Right? And a road. A road nunchi ila patravali, water line kavali, atupakka water line undi, then connection itupakka patravali, I'll have to dig. Then from again GSMC I'll have to take permission. నా ఇల్లు ఇటుపక్క కట్టుకుంటున్నాను కాబట్టి ఆ నల్లా నుంచి వాటర్ ఇటుపక్క రావాలి కాబట్టి నేను ఇక్కడ తవ్వుతాను, రోడ్డు తవ్వుతాను. When I get a permit, then only I can dig and I can lay the water pipe. ఎన్ని పెర్మిట్స్ కావాలి, ఎన్ని బాటిల్ నెక్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా సివిల్ ఇంజనీర్ హ్యాస్ టు కంప్లీట్ అండ్ గెట్ ఇట్. Schedules are constrained, and constraint means bottlenecks. బాధలు, ఇవన్నీ బాధలే. ఒక ఓనర్కి కానీ ఒక బిల్డర్కి కానీ ఇవన్నీ కూడా కష్టాలే. కన్స్ట్రక్షన్ ఓనర్స్ ఆర్ మైండ్ఫుల్ ఆఫ్ దేర్ ఎక్స్పెండిచర్. ప్రధానికి డబ్బు కట్టుకోవాలి. అక్కడ ఫీ ఫర్ డిగ్గింగ్ ఆఫ్ దట్ రోడ్. రైట్? ఆ డిగ్ చేయకుండా ఇంకెక్కడి నుంచి నియర్ బై తేగలమా, లేదంటే ఇంకేం చేయగలం? దిస్ ఈజ్ వాట్ ది సివిల్ ఇంజనీర్ షుడ్ థింక్ అబౌట్ బిఫోర్ గోయింగ్ ఫర్ ది ప్లాన్ అండ్ ది కన్స్ట్రక్షన్. సివిల్ ఇంజనీర్ today are expected to stay with the clients and guide them through the approval and construction process while offering strategy, advice, and their experience. Now, even an owner, he is not depending on the civil contractor, not depending on any XYZ. They are directly going to civil engineer. Sir, this is the thing. I want all these things. Please get them. And also not only that, when the building is being constructed, please be here. Because I may suggest some changes, whether they can be taken or not. You have to be there. Means until the building is finished and handed over to the owner, the civil engineer should be there. So, civil engineers are multifaceted. Multifaceted means what? Multi means many, various. Faceted means having skills. Multi-skilled or having various skills a civil engineer should be. Means he should know some persons in GHMC. He should have influence in the secretariat, in the health department, in the fire department, because for fire department also I have to obtain a permit. I have taken all the precautions for the fire. ఇల్లు కట్టేయడం అంత ఈజీ కాదు. అందుకే అన్నారు పెళ్లి చేసి చూడు, ఇల్లు కట్టి చూడు అని. ఇల్లు కట్టి చూడు అంటే ఇల్లు కట్టి చూడడం కాదు. Get a house constructed and what are the difficulties you face them అని అర్థం. Civil engineers are multifaceted, taking on roles and responsibilities that are varied. Taking on roles అంటే మల్టీఫేసెడ్ అన్నాం కదా, అంటే ఎన్నో ఫేసెస్ ఉంటాయన్నాం, అంటే ఎన్నో స్కిల్స్ ఉన్నాయని అర్థం. అంటే హీ షుడ్ చేంజ్ హిజ్ రోల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హీ వాజ్ ఎ డిజైనర్, హీ డిజైన్స్ ఇట్. Second of all, he is a contractor, he goes on, and purchaser, he has to purchase good material, and also again purchase అయిపోయిన తర్వాత he should be able to sell it to me. స్టూడెంట్స్ సార్ ఈ మెటీరియల్ వేస్తేనే బిల్డింగ్ నేను గ్యారంటీ ఇవ్వగలను, లేకపోతే లేదు అంటే అతను కొన్న మెటీరియల్కి నాకు అమ్మగలగాలి. సెల్లర్ యాజ్ ఏ customer, as a purchaser, as a seller, as many things he faces over there, and he enacts these many roles over there. Many roles
అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. అంటే ఒక బీమ్ వేశారు అనుకోండి, ఆ బీమ్ ఎక్కడ క్రాక్ ఉన్నా సరే ఎప్పుడైనా పడిపోవచ్చును. దట్ ఈజ్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ. అండ్ సో వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ ఎ రూఫ్ వర్క్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, యూ కెన్ సీ ది సివిల్ ఇంజనీర్ విల్ బీ దేర్. He can't compromise with that, because that is the main thing. And not only that, the pillars, when they are being erected, he would be there, because it is his responsibility. They should withstand for that. And varied environmental civil engineers focused on all-round development of design and construction skill of working in harmony with nature. And again, he should be a good environmentalist. అంటే మనకి ఇక్కడ రూఫింగ్ వేద్దామని ప్లానింగ్ వేసుకున్నాను. రూఫింగ్ వేసిన ఒక గంటన్నర 2 గంటల తర్వాత వర్షం పడితే ఏం పర్వాలేదు. ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఆల్సో ఫర్ ది కన్స్ట్రక్షన్, ఫర్ ది బిల్డింగ్. During the course of sealing, if it rained, I should not plan that. Means, as a meteorologist, I should know how the environment today, how the atmosphere today. Accordingly, I have to plan for it. అంటే ఏ ఎండకి ఆ గొడుగు పట్టే రకమై ఉండాలి సివిల్ ఇంజనీర్. సో కన్స్ట్రక్షన్ స్కిల్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఇన్ హార్మనీ విత్ నేచర్. నేచర్తో కలిసి మెలిసి పనిచేయడం. హార్మనీ అంటే కలిసి మెలిసి పనిచేయడం. టు బీ అమికబుల్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. టు బీ ఫ్రెండ్లీ విత్ హార్మనీ. విత్ ది ఫోకస్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ సచ్ యాజ్ వేస్ట్ వాటర్ అండ్ sewage disposal, engineers operate as guardians of nature. నాట్ ఓన్లీ దట్, బిల్డింగ్ కడుతున్నప్పుడు వర్షం పడుతుందా లేదా అదొక్కటే కాదు, నీళ్లు ఇన్ఫ్లో ఎలాగున్నాయి, నీళ్లు అవుట్ఫ్లో ఎలాగున్నాయి, ఈ అవుట్ఫ్లో అయిన నీళ్లు ఎలాగ ట్రీట్ చేయాలి, ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి. వై అగైన్ ది sewage water, if it is dumped within that yard, it will go into the earth. మీన్స్ అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్తోనది వెళ్ళి అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ని కంటామినేట్ చేస్తుంది. అలా కంటామినేట్ చేయకుండా ఇక్కడ నేనేం చేయాలి, ఇక్కడ ఏం చేస్తే ఓన్లీ వాటర్ ఫిల్టర్ అయ్యి అండర్ గ్రౌండ్కి వెళ్తుంది, లేదు అంటే ఈ సూయేజ్ వాటర్ అంతా నేను ఎక్కడ కలపాలి. దట్ వే హీ షుడ్ థింక్ అండ్ గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ విత్ ఎన్విరాన్మెంట్. వాటర్ ఎట్లా వస్తుంది, వాటర్ ఎట్లా పోతుంది, వర్షం పడినప్పుడు బిల్డింగ్లో ఏ పోర్షన్ని కట్టాలి, లేకపోతే స్టాప్ చేయాలా. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ యూ షుడ్ వెల్ ప్లాన్ బిఫోర్ హ్యాండ్. Structural engineers are responsible for design of buildings, offshore oil platforms, etc. Highway engineers are responsible for designing of traffic flow planning, roadway geometry, designs, etc. You see, civil engineer ki ఎన్ని ఫేసెస్ ఉన్నాయన్నది ఇక్కడ చూపించాడు. There are many phases, he said already. As an environmental civil engineer, as second one is structural engineer, and third he said offshore engineer, and next highway engineer. వాళ్ళు ఎలా 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 పనిచేస్తారు, ఎన్విరాన్మెంటల్తో కోపప్ చేసి ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ వేస్ట్ ప్యూర్ వాటర్ అండ్ అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ వేస్ట్ వాటర్ ఎస్ టు ప్లాన్. అండ్ ఇల్లు కడుతున్నప్పుడు వర్షం ఎట్లా ఉంటుంది అది కూడా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. అంటే బ్యాడ్ కెలామిటీకి అంటే క్లైమేట్కి కూడా కొంచెం దూరంగా ఉండి కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎన్విరాన్మెంటలిస్ట్గా యూ హ్యాస్ టు థింక్ అబౌట్. And when it comes to the structurals, planning, designing and planning the material for it, everything, as a structural engineer he has to work. And offshore means this oil drilling machines. There are many oil drilling machines, they are put where? If you see, it is in the sea. It is in the water bed.
అండ్ సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆఫ్షోర్ ఇంజనీరింగ్. ఆఫ్షోర్ ఆయిల్ జిగ్స్, డ్రిల్లింగ్ మిషన్స్ అన్నీ పెడతారు, అక్కడి నుంచి ఆయిల్ తీస్తారు. ఆ కన్స్ట్రక్షన్ ఎట్లా ఉండాలి ఏమంటే, అక్కడ సునామీ వచ్చిందనుకోండి, లేదు అంటే పెద్ద తుఫాన్ వచ్చిందనుకోండి, స్టామ్ వచ్చిందనుకోండి, ఆ ప్లాట్ఫామ్ ఓపెన్గా ఉంటుంది, అది ఇట్ మే బీ కంప్లీట్లీ టేకెన్ అవే బై ది వేవ్స్. దాన్ని కూడా ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఎట్లా అక్కడ పెట్టాలి అంటే, ఆ వేవ్స్ పెద్ద వేవ్స్ రాని జాగా ఏది, దట్ వే దే ఆర్ టు ప్లాన్, థింక్, అండ్ దెన్ ఓన్లీ దే ఆర్ టు ఎస్టాబ్లిష్ దట్, పుట్ దట్. ఆఫ్షోర్ ఇంజనీరింగ్, oil platforms, etc. Highway engineers. If a highway is there, that is, if at all he has to construct 4 lanes, 6 lanes, etc., availability of land he has to see. Availability of land means what? నీ ల్యాండ్ అతనికి ఇస్తున్నావా లేదా అది కాదు. దెన్ ఇలా తిన్నగా మనం రోడ్డు వేసేవనుకోండి, ఈ రోడ్డు హైవేకి పనికొస్తుందా లేదా, సారీ ఈ రోడ్డు కాదు, ఈ జాగా రోడ్డుకి పనికొస్తుందా లేదా. యూ మే ఫీల్ వండర్, ఈ జాగా రోడ్డుకి పనికొస్తుందా లేదా ఏంటి, వాట్ ఈజ్ అ క్వశ్చన్. కొన్ని రోడ్లు మీరు చూస్తారు, అది పక్కా రోడ్డు వేస్తారు, ఇవాళ వేసిన తర్వాత వర్షాలు పడతాయి, వర్షం పడిన తర్వాత మీరు చూస్తే అక్కడ రోడ్డు కడుక్కుపోతుంది, లేదంటే సింక్ అవుతుంది రోడ్డు. వై దట్ సింకింగ్ ఆఫ్ రోడ్? దట్ ఈస్ ద ఏరియా ఓవర్ దేర్, ద ల్యాండ్ ఈజ్ నాట్ సూటబుల్. దెన్ వాట్ ఈస్ టు బి డన్? They have to treat that land suitable for the highway. మామూలు రోడ్డు వేరు, హైవే వేరు. బికాజ్ హైవే ట్రాఫిక్, అంత ట్రాఫిక్ హోల్డ్ చేయడానికి ఆ రోడ్డు ఎంత గట్టిగా ఉండాలి, ఆ రోడ్డు ఎంత గట్టిగా ఉండాలంటే కింద ఎర్త్ ఎంత గట్టిగా ఉండాలి. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది క్యాలిక్యులేషన్స్ విచ్ ది సివిల్ ఇంజనీర్స్ డూ, అండ్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ హైవే ఇంజనీర్స్. సో దీస్ ఆర్ సర్టన్ థింగ్స్. అండ్ రోడ్వే జామెట్రీ. You must have seen some circular roads. Circular roads means what? Without any signal, right? Without any accident, without any obstacle, you could go into your direction where you want to go. Roads can be constructed like this, and roads can be constructed like this. So, అంటే ఏంటి, మీరు వెళ్తూ మీ లైన్లో మీరు వెళ్ళిపోతే యాక్సిడెంట్లు ఏమి అవో, అక్కడ ఆగక్కర్లేదు. విత్ ద సేమ్ స్పీడ్ యూ కెన్ గో. You can see your ring road, how it has been connected with other roads. అక్కడ పోలీసు వాడు ఉండక్కర్లే, నీకు దారి చూపించక్కర్లేదు, విజులు అక్కర్లేదు, లైట్స్ అక్కర్లేదు, రైట్? యు ఆర్ జస్ట్ మెయింటైనింగ్ సంథింగ్ అండ్ యు ఆర్ గోయింగ్ అప్. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో టు నాగ్పూర్ సైడ్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు నాగ్పూర్ సైడ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో టు విజయవాడ సైడ్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు విజయవాడ సైడ్. ది రోడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ స్ప్లిట్స్ లైక్ దట్. ఇట్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ లైక్ దట్. ఇట్ ఈస్ ఎలివేటెడ్ టు దట్ లైట్. దాన్ని ఎంత ఎత్తాలి, ఎంత దూరం ఎత్తే అది మీదకి వెళ్ళగలదు, అది కూడా ఆలోచించి వాళ్ళు ఎలివేట్ చేసి ఆ రోడ్డు వేశారు, రైట్? దీస్ ఆర్ ఆల్ ది వర్క్స్ ఆఫ్ హైవే ఇంజనీరింగ్. స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీర్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద డిజైన్ ఆఫ్ స్మాల్ రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్స్, మల్టీ-స్టోరీడ్ బిల్డింగ్స్, మైక్రోవేవ్ టవర్స్, ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ ఫర్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ పైప్ లైన్స్ ఫర్ వాటర్ సప్లై అండ్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ సప్లై. వాటర్ సప్లై అది ముందు తీసుకుందాం. ఇప్పుడు గోదావరి జలాలు వచ్చాయి అన్నారు. గోదావరి జలాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయండి? ఎక్కడో అంటే రాజమండ్రి దగ్గర నుంచో ఎక్కడి నుంచో పైపులు వేసుకొని అక్కడ పట్టుకొచ్చారు. ఎక్కడికి? హైదరాబాద్. ఎంత దూరం? మేబీ 350 కిలోమీటర్స్ అవే ఫ్రమ్ హియర్. ఆ పైప్ లైన్ ఎలా వేయాలి, అక్కడ నీళ్ళు ఇక్కడ రావాలి అంటే ఎలా తగ్గించుకొని రావాలి, ఎంత లోతుకి వెళ్ళగలం, ఎంత హైట్ పెట్టగలం, ఎక్కడ కొంచెం మీద తీసి ఎక్కడ దించాలి. ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉందనుకోండి, నీళ్ళ ప్రెషర్ వయ్యమని వస్తుంది, పైపులన్నీ కొట్టుకెళ్ళిపోతాయి అండర్ గ్రౌండ్ అయినా సరే. అందుకు ఒకచోట ఇలా చేస్తారు, అండర్ గ్రౌండ్లోనే మీదకెత్తి ఇలా కింద దించుతారు. అంటే ఏంటో వచ్చే ప్రెషర్ కొంచెం తక్కువ అవుతుంది. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది డిజైన్స్. నాట్ ఓన్లీ దిస్, underground pipelines for the natural gas and your petroleum products. అయితే ఆ పైపు ఎంత థిక్ ఉండాలి? ఫ్రమ్ దేర్ ఇట్ బిగిన్స్. ఎంత డయామీటర్ ఉండాలి, ఎంత డయామీటర్ నుంచి ఎంత డయామీటర్ రెడ్యూస్ చేసుకోవాలి. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది థింగ్స్ ది స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీర్
thinks about and plans about and he uses about, constructs about. Now, construction engineers plan and coordinate construction projects. They may have a job title such as constructor, construction superintendent, right? General superintendent, project engineer, etc. He may be having any name, but he will be supervising whether the work is going according to the plan or not, estimated thing or not, and the purchaser thing whether it is good or not, and whether that brick has been put in the same design or not. ఒక బ్రిక్ ఇలా పెట్టవలసింది ఇలా పెట్టారనుకోండి, స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ అవుతుందా, గెయిన్ అవుతుందా, లూజ్ అవుతుందా? ఇలాగ పెట్టిన ఇటుకకి స్ట్రెంగ్త్ తక్కువ ఉంటుంది, ఇట్లా పెట్టిన దానికి ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ప్లేసింగ్ ఆఫ్ బ్రిక్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. దాట్స్ వాట్ దిస్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇంజనీర్ డస్ ఇట్. Construction managers evaluate and determine appropriate construction methods and the most cost-effective plan and schedule. This may require sophisticated estimating and scheduling techniques. Estimation అంటే ఎంత పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టాలి అంటే ఎంత ఫౌండేషన్ వేయాలి, ఎంత ఫౌండేషన్ వేయాలి అంటే ఎంత స్టీల్ ఉండాలి, ఎంత సిమెంట్ ఉండాలి, ఎంత కంకర్ ఉండాలి, ఆ కంకర్ సైజ్ ఎంత. యూ మస్ట్ హావ్ సీన్ దిస్ బిగ్ అండ్ దిస్ బిగ్ అండ్ దిస్ బిగ్ ఆల్సో. ఆల్ దీస్ ఆర్ బీయింగ్ యూజ్డ్. వై? అకార్డింగ్ టు ది స్ట్రెంగ్త్ విచ్ ఇట్ రిక్వైర్స్ దే యూజ్ ఇట్. స్ట్రెంగ్త్ తక్కువగా ఉండాలి, చిన్న పర్వాలేదు. స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువగా ఉండాలి, పెద్దగా వాడాలి. అట్లాగా దే డిజైన్ ఇట్ and they see to it that has been an estimation. నాకు 15 లక్షల ఎస్టిమేషన్ అండి, 15 లక్షల్లోనూ మా ఇల్లు అయిపోవాలి సార్. అండ్ ఆఫ్టర్ కన్స్ట్రక్షన్ యూ షుడ్ నాట్ సే సార్ 20 lakhs అయింది సార్ అది చెప్పకూడదు. నా అండ్ హీ షుడ్ వర్క్అవుట్ ఎవ్రీథింగ్ విత్ ఇన్ దట్ 15 lakhs and also a very good building you should give me. That is the job of the construction managers. They evaluate and determine appropriate construction methods and the most cost effective. అంటే ఇప్పుడే చెప్పాను 15 లక్షలు అంటే 15 లక్షలు అవ్వాలి కాదు సార్, 20 లక్షలు పోనీ 20 లక్షలు అంతే కావాలి. అంతేగాని ఆఫ్టర్ వెన్ ఇట్ స్టార్టెడ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ ఇంక్రీజ్, ద కాస్ట్ షుడ్ నాట్ ఇంక్రీజ్. మీన్స్ వాట్? ది కాస్ట్ ప్లానింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎఫెక్టివ్. So, this may require sophisticated estimation. అంటే మినిట్ టు మినిట్ సొఫిస్టికేషన్ అంటే జాగ్రత్త అయినటువంటి ఎస్టిమేషన్, వెరీ మినిట్ టు మినిట్ ఖచ్చితంగా హై క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎస్టిమేషన్ షుడ్ బి దేర్. దట్ ఈస్ సొఫిస్టికేటెడ్ ఎస్టిమేషన్. ఎస్టిమేషన్ అండ్ షెడ్యూలింగ్ టెక్నిక్స్. ఈ పని ఇప్పుడు చేయాలి, ఆ పని ఇంతట్లో అయిపోవాలి, అది షెడ్యూలింగ్ టెక్నిక్స్. అంటే టైం మేనేజ్మెంటు, మనీ మేనేజ్మెంటు, స్పేస్ మేనేజ్మెంటు, ఎవ్రీథింగ్ అండ్ మ్యాన్ పవర్ మేనేజ్మెంట్. ది కన్స్ట్రక్షన్ మేనేజర్ షుడ్ హ్యావ్ ఇట్. సో కన్స్ట్రక్షన్ మేనేజర్స్ రెగ్యులర్లీ రివ్యూ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చరల్ డ్రాయింగ్స్ అండ్ స్పెసిఫికేషన్స్ టు మానిటర్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ ఎన్ష్యూర్ కంప్లయన్సెస్ విత్ ప్లాన్స్ అండ్ షెడ్యూల్స్. ప్లాన్ ఎట్లా ఉంది, షెడ్యూలింగ్ ఎట్లా అయింది, ఏ మిడిల్ వచ్చింది, ఎక్కడ వాడాలి, ఇవన్నీ కూడా టైం టు టైం దే ఆర్ టు మానిటర్, దే ఆర్ టు రెగ్యులేట్ ఇట్. అంటే జాగ్రత్తగా చూడడం, ఆ పని ఈ సిమెంటే వచ్చిందా, ఈ ఇసుకే వచ్చిందా, ఇసుకని జల్లెడేసారా లేదా, ఇటుక వాడారు, నేను చెప్పిన ఇటుక వాడుతున్నారా లేదా. దట్ ఈస్ వాట్ హీ హెస్ టు మానిటర్ ఏ మినిట్ ఇన్ అండ్ మినిట్ అవుట్. దెన్ ఓన్లీ హీ కెన్ ఎన్ష్యూర్ ది longevity of the building, that is the life of the building. So, and thus it would be advisable for students to undergo practical industry experience through internships, cooperative education programs, or work experience in the industry. You will be knowing when you are doing engineering after MSET, మీకు తెలుస్తుంది
ఈ అప్రెంటిస్ అంటే ఏమిటి, ఇంటర్న్షిప్ అంటే ఏమిటి. ఇఫ్ ఎ మెకానికల్ ఇంజనీర్ ఇస్ దేర్, హీ ఈజ్ ఎ మెకానికల్ ఇంజనీర్ బై స్టడీస్ ఓన్లీ. పుస్తకంలో చదివింది, పెన్నుతో డ్రాయింగ్ వేసింది అంతవరకు ఇది ఓకే. బట్ ప్రాక్టికల్లీ వీడు చదివింది ఎక్కడ వాడు వాడవచ్చును అన్నది ఒక కంపెనీకి వెళ్ళి అక్కడ అప్రెంటిస్షిప్ చేయాలి. 1 year, 1.5 year or 2 years. Then he will be a full-fledged engineer. Likewise, the civil engineer will also be sent into some industry. ఆ ఇండస్ట్రీ బిల్డింగ్స్ ఎట్లా కడుతున్నారు, వాళ్ళ పైప్ లైన్ ఎలా కడుతున్నారు, చిమ్నీస్ ఎలాగా ఎరెక్ట్ చేస్తున్నారు, రైట్. అండ్ ఈవెన్ ఏసీ, సెంట్రలైజ్డ్ ఏసీ అయితే వాళ్ళు ఎలా పెడుతున్నారు, లోపల ఎక్కడ పెడుతున్నారు, ఇవన్నీ కూడాను హీ షుడ్ గో అండ్ సీ practically, and then he will be learning. And so students are advised to go into that practical field and see to it. Another key discipline is quality surveying. Quality of material. Material means construction material lo enni material vadutunnaro annitiki quality ఏంటుంది for everything. Even centering చేస్తున్నారు. సెంటరింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కింద ఒక కర్ర ఉంటుంది సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి. ఆ కర్ర తాల క్వాలిటీ ఏంటి అది కూడా చూడాలి. లేదు అంటే మీద మనం సిమెంట్ వేసి సెంటరింగ్ అయిన తర్వాత ఈ కర్ర విరిగిపోయింది అనుకోండి, మొత్తం కొలాప్స్ అయిపోతుంది. సో హీ హెస్ టు సీ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ దాట్ వెరీ మెటిక్యులస్లీ. క్వాంటిటీ సర్వేయింగ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ క్వాంటిటీ, అంటే ఎంత మెటీరియల్ అయితే ఎంత మనకి కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది. దట్ వే ఆల్సో యూ షుడ్ సర్వే ది క్వాంటిటీ ఆల్సో. Technical skills acquired in areas of estimating, costing and specification together with good knowledge of various procurement routes, tendering procedure and contracting essential make quantity surveyors an inseparable part of the construction industry. Now, I planned a township. టౌన్షిప్ అంటే ఎన్ని బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి అండ్ ఎన్ని స్టోరీడ్ బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి. లెట్ us just think. How much cement is required? Can I go to a retailer here and get the cement? No. Then I'll have to go to a company directly from there. Now there is a facility directly from the company. The complete your mixture, that is a concrete mixture, it will be supplied to your building construction site. So you have to go, you have to have the contact over there, and you have to see the supplied material, how best they are supplying, and you have to give your schedule. ఇవాళ ఇన్ని ట్రక్కులు కావాలి, ఇవాళ రేపటికి ఇన్ని కావాలి, ఎల్లుండికి ఇన్ని కావాలి. Then accordingly they will be sending. If there is any bottleneck somewhere, any constraint somewhere, they will tell you, సార్ మనం ఇవాళ 10 అనుకున్నాం కదా సార్, 10 అవు సార్, 5 అవుతాయి. దెన్ ఆ 5 ప్రకారం నేను మళ్ళీ ప్లానింగ్ చేసుకోవాలి, రైట్. అండ్ ఇఫ్ ఐ నీడ్ సమ్ పైప్స్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పైప్స్ ఐ వాంట్ టు యూజ్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ జాయింట్స్ ఐ వాంట్ టు యూజ్, రైట్, టు టేక్ ది వాటర్ అప్ ఆర్ టు బ్రింగ్ ది వాటర్ డౌన్, ఐ హ్యావ్ టు యూజ్ ద పైప్స్. వెదర్ ఐ వాంట్ టు యూజ్ ది సిమెంటెడ్ పైప్స్, whether I want to use the PVC pipes, do I want to use the zinc pipes. చూడండి ఎన్ని రకాల పైపులు ఉన్నాయో, ఏ పైపులు వాడాలి ఎక్కడ, ఈ బిల్డింగ్ ఈ వెయిట్ తీసుకోదు. దెన్ ఐ హ్యావ్ టు యూజ్ ప్లాస్టిక్ పైప్స్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ ఐ హ్యావ్ టు యూజ్. ఇవన్నీ కూడాను మొట్టమొదటి నుంచే ప్రొక్యూర్మెంట్ టైప్ నుంచే, కాంట్రాక్టింగ్ టైం నుంచి ఇవన్నీ ఎసెన్షియల్స్ అన్నీ చూసుకొని దే ఆర్ టు రెడీ విత్. ఈ రెడీ చేసుకుని ఐ ఆమ్ గెటింగ్ ఇన్ ఎ బల్క్ మేనర్ను. Then I will have to call for tendering. Tendering means what? Their ready agreement. మేము సప్లై చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాం. That is called tender. I am ready to supply it. I am ready to construct it. In what way you want to do. Right? I am ready to supply cement in this manner. I am ready to supply your bricks in this manner. That is called tender. అండ్ ఈ టెండర్లో కూడాను మంచి క్వాలిటీ ఇస్తూ తక్కువ డబ్బులకు ఎవడిస్తున్నాడు, దట్ ఐ విల్ హావ్ టు ఎస్టిమేట్ అగైన్, బికాస్ ఐఎమ్ అగైన్ జస్ట్ మైండ్ఫుల్ అబౌట్ మై కాస్టింగ్ ఓవర్ దేర్.
So these are all the things a civil engineer does when there is a construction work. And job opportunities exist in design offices, consulting firms, government departments such as municipalities, environmental agencies, as well as with contracting firms. Civil engineers, there was a time when civil engineers were down-rated, low-rated. చదివేశారు ఇంజనీరింగ్ చదువుదామని, బట్ హీ కుడ్ నాట్ గెట్ ఏ జాబ్. అయితే ఇప్పుడు హీఈస్ గివింగ్ వేర్ ఏ సివిల్ ఇంజనీర్ కెన్ సీక్ అపాయింట్మెంట్. రైట్ నౌ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ యూ మస్ట్ have seen, it is in a very large scale. Industrial sheds are being constructed, dams are being constructed, and already constructed dams are being raised, right? And now only we are seeing that what we call as removing the silt. Removing silt kuda engineer pana. Yes, civil engineers have to do that. To what level that silt can be removed, and how many forklifts are required over there, how many that JCBs are required, ఎంతమంది మనుషులు కావాలి, ఎంత తీయాలి, ఎక్కడ ఆ డిస్పోజల్ ఎలా చేయాలి. These are all the civil engineers job. So if at all you are seeking for a job after civil engineering, if you are not going into your business, there are many places you can seek your job, or you can make your own consultancy firm, right? And you can go into your own business. Government provides in government departments, many vacancies are there, they can provide jobs. Means, who are these real nation makers, builders? These are the civil engineers, designing engineers, environmental engineers, and structural engineers, right? And these many engineers are there. Offshore oil platform engineers, that is offshore engineers. These are all the engineers who really made our nation to stand firmly as one. అంటే వీళ్ళందరూ కూడాను we can call them as జాతిపితలే, ఎందుకంటే they are the people who made our developed country so far. 1947 నుంచి ఇంతవరకు తీసుకుంటే దిస్ ఇస్ 2016. ఇన్ని ఏళ్లలోనూ మన దేశం ఎంత బాగుపడిందో మనకు తెలుసును. ఎన్ని రోడ్లు వచ్చాయి, ఎన్ని రైల్వే స్టేషన్స్ వచ్చాయి, ఎన్ని రైల్వేస్ వచ్చాయి, ఎన్ని బ్రిడ్జెస్ వచ్చాయి, ఎన్ని ఫ్లైఓవర్స్ వచ్చాయి, ఎన్ని సినిమా హాల్స్ వచ్చాయి, ఎన్ని స్కూల్స్ వచ్చాయి. ఇవన్నీ మనం చూసుకుంటేనో సివిల్ ఇంజనీర్స్ ఎంతలా పనిచేశారన్న సంగతి మనకు తెలుస్తుంది. నాట్ ఓన్లీ దట్, యువర్ ఏరోడ్రమ్స్, బస్ స్టాండ్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ హౌ దే ఆర్ కమింగ్, మెట్రోస్, how they are erecting, how they are coming, how they are coming into existence. ఇవన్నీ చూస్తే మనం సివిల్ ఇంజనీర్స్ అన్నది అంటే మనకి ప్రతివాడు కూడా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చాలే అని అంటాం. అంటే అంత నీచ భావన ఉండకూడదని చెప్పేసి ఈ లెసన్ వచ్చింది. దాంట్లో ఇఫ్ యు సీ హియర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ పేజ్ దేర్ ఆర్ సర్టన్ ఫోటోగ్రాఫ్స్, అండ్ హియర్ ఇఫ్ యు సీ హియర్ అవర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్, he was the teacher and vice president, right? And during his period only people could able to understand what is a real president. So he is also a real nation setter. And next if you see APJ Kalam, I need not tell much about him. He was also the president of India, but because he is an engineer and he has taken up some other way of engineering, designing engineering, and popularly known as missile man. Missile is also constructed, not manufactured, it is constructed bit by bit. And now here Mokshagundam Visvesvaraya Garu, as I said, is the pioneer of dam construction in India. Here it is only one player, Sehwal, Neha Sehwal has been taken here. But we can have n number. Sachin Tendulkar, he is also a nation maker.
And your Dhoni, he is also a national maker. Kapil Dev, yes, these are all the people. I put very few names, Milkha Singh in running, and if you go on telling names in hockey, in volleyball, in football, and Kho, Kabaddi, and all these things, if you put, there are n number of nation makers, because of them only India is recognized. Because of these structures only India is recognized. And I can say proudly that our civil engineers, they are constructing some other things, buildings or roads or airways or whatsoever, they are constructing in other countries, in foreign lands. So, through these civil engineers and all these people, they are the real national builders. That is what is the lesson for.